Yeremiya essula esooka olunyiriri lwa 5 agamba nti nakumanya bwe nali sinnakubumba mu lubuto lwa maama wo, nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nakulonda okubeera nnabbi eri amawanga. Thank you so much. Then you read for us in the book of Proverbs chapter 2 verse 6, so that I marry the two. Ne engero essula ey'okubiri, Proverbs 22 essula eya 22 verses 6, olunyiriri olw'omukaaga, tusobole okukwataganya ebyawandiikibwa ebyo ebibiri. Engero 22 olunyiriri olw'omukaaga. Manyiriza omwana wo mu kkubo erimugwanira okutambulirangamu, ne bw'alikula talirivaamu. The Bible says Bayibuli egambye that we should bring up our children tetulina okukuza abaana baffe in the right way, mu makubo amatuufu, so that even when they grow up, bwe kibaawo nti bwe bakula they may not deviate. basobole obutagavaamu. But also, Naye era Jeremiah 1:5 is saying, Yeremiya essula esooka olw'okutaano for God egambye knew us before we were born, nti Katonda yatumanya nga and tetunnazaalibwa, He sanctified us era yatutukuza to be prophets tubeere bannabbi among nations, mu mawanga, to be doctors tubeere abasawo among mu nations, mawanga, to be teachers tubeere abasomesa among mu nations, mawanga, to be whatever that you can think about tubeere ekyo kyonna gwe kyosobola okulowoozaako among mu nations. mawanga. Now, as a parent, Kati ng'omuzadde, every child God has given you, buli mwana yenna Katonda gw'akuwadde it is a ministry, obuba buweereza, and so n'olwekyo you can help them to become what God designed them to become, osobola okubayamba ne bafuuka ekyo Katonda kye yabatondera okufuuka, or you may actually destroy their destinies oba osobola okwonoona amagenda gaabwe by the way you will bring them up. mu ngeri gy'obakuza. So I'm going to explain what Jeremiah 1:5 is meaning Kati ngenda kunnyonnyola Yeremiya essula esooka olunyo olwokutaano kye lutegeeza. practically. I'm going to show you what happens Kati ngenda babulira ekibeerawo, for you, why you were born and not another person. lwaki ggwe wazaalibwa omuntu omulala n'atazaalibwa mu kifo kyo. We are going to see the science. Tugenda kulaba engeri gye So I want to kikolebwamu. request some energetic men Kati ngenda kusaba abasajja abamu abalina ku maanyi to help me remove this pulpit a bit behind. munyambe mujje musindike ku kituuti kino ku pulpiti eno emabega, So that we can now study the science. tusobole okusoma ebintu bino engeri gye bikolamu. I first want to be sure that people behind can see what I've displayed. Njagala sooka kakasa nti abatudde mu kibiina ky'omumabega mulaba ebiri wano blackboard. Are you able to see what I've put on the whiteboard? Musobola okulaba bino bye ntadde wano ku whiteboard. When I say blackboard, people will start saying, yeah, but... So, N'olwekyo like I said, ng'era bwe nabagambye, parenting starts before you actually have a physical child. okukuza omwana kitandikira ddala ng'omwana ono tannaba yadde okuzaalibwa. And one of the issues that we have even in the body of Christ here Era ezimu ku nsonga ze tulina oba ebizibu bye tulina ne wano wennyini mubiri gwa Kristo, is because we do not know how the science of our body works. tetumanyi ngeri mubiri gwaffe gye gukolamu. So, sometimes we tell our wives, Ebiseera ebimu tugamba bakyala this time baffe I want a boy, nti mu mulundi guno njagala mwana mulenzi, or I want a girl, oba olwaleero njagala mwana muwala, or I want twins. oba olwaleero njagala balongo. So we are going to look at, we are going to see that some of the demands we put on our sisters are actually not theirs. Tugenda kulaba nti ebintu ebimu bye tusaba bannyinaffe amazima gali nti si buvunaanyizibwa bwabwe. When God was creating a woman, Katonda bwe yali atonda omukyala, she created a woman to only be producing women. yatonda omukyala ye abeere nga asobola kuzaala baana ba buwala bokka. And if men were removed from the picture, Era singa abasajja baggyibwawo mu kifaananyi ekyo eky'okuzaala, we wouldn't have men, tetwandibadde na basajja, we would only have women. twandibadde na bakyala bokka. So, N'olwekyo every egg of a woman
buli ggi ery'omukazi is similar. Is the same. buli ggi ery'omukazi lyerimu ne linne waalyo. Every egg buli ggi is the same. They are uniform. amaggi g'omukazi gonna ge gamu mu kikula. So every egg of a woman has a chromosome. I will use the science. A chromosome is a chain that has information. Ekigambo ekyo oba enkwasa eyo ey'omukyala. No, omukyala taba na nkwasa, omukyala aba na ggi. Ejje eryo ery'omukyala libanga akajegere akaliko obubaka. Lirimu akajegere. Lirimu akajegere akalimu obubaka obuditamininga omukyala. That has information that determines the girl child. Yes. So akajegere ako kali arranged mu ngeri ya X. So that chain is arranged in the shape of an X. So buli mukyala yenna ali wano. Therefore, every woman who is here, n'abo abali mu kanisa z'abakatuliki, even those that are in the Catholic churches, amagi gafaanagana. the eggs are all the same. But on the other hand, Naye ku ludda olulala, olw'okuba nti omusajja ava mu mukyala, because a man comes from a woman, tulina X eno. abasajja we have this X as well. Enkwaso ezimu zirimu X. Some sperms have X Yes. Enkwaso endala zirimu Y. and other sperms have Y. So buli nkwaso bwe ziba 10, Therefore, every sperm, let's say there are 10, oyinza osangako 3 nga zirimu Y nga maybe 7 zirimu X. you might find that 3 of the sperms have Y and 7 have X. Oba 5 zirimu Y, 5 zirimu X. Or 5 have X and 5 have Y. So amagi go gasigala ge gamu. But the eggs of the woman are the same. But the sperms of a man Naye enkwaso z'omusajja carry different information depending on which kind of gender is to be determined. zeetisse obubaka bwa njawulo okusinziira ku kikula ky'omwana gw'olina osuubira. But the chances of having a boy or a girl are the same. Naye emikisa gy'okuzaala omwana omulenzi oba omuwala gye gimu. Only that we are going to see Tugenda kulaba that there are factors that determine why a boy and not a girl, or why girls and not boys. tewaliwo ensonga esalawo lwaki ozaala muwala oba ozaala mulenzi. Now, Kati when the sperm moves and meets the egg, kati enkwaso z'omusajja bwe zitambula ne zisanga eggi ly'omukazi, and this sperm has an information of X, ng'enkwaso eno etambudde yo eri mu kikula ekya X, which is carrying the information for a girl, nga X kitegeeza yeetisse obubaka nti omwana ajja kuba muwala, and meets this X which is already for a girl, n'esisinkana eggi ng'ate lyo ly'omukazi jjukira lyo libeera lya X lyokka ne lisanga nga nalyo geesanze. the X of a woman and the X from a man will make this child a girl. Kati eggi ly'omukazi erya X n'enkwaso y'omusajja eya X bwe zisisinkana zizaala omwana nga muwala. But Naye if this sperm of Y, singa enkwaso eno eri mu kikula ekya Y, which is determining the boy, ng'ekikula ekya Y kyetisse obubaka obusalawo nti mwana ajja kuba mulenzi, moves and meets the egg which is already X, bwe litambula enkwasa ezo bwe zitambula ne zisinkana eggi ery'omukyala nga lyo lya X, the child is going to be a boy. omwana aba ajja kuba mulenzi. So in summary, N'olwekyo mu bufunze it is the man that determines the sex of a child. omusajja y'asalawo ekikula eky'omwana agenda okuzaalibwa oba anaaba mulenzi oba muwala. And that's why culturally Y'ensonga lwaki mu bintu eby'ennono they say omwana wa musajja. bagamba nti the child is for the man. And that's why it is the man who gives maybe the clan name or something. Y'ensonga lwaki era omusajja y'agaba erinnya ery'ekika n'ebintu ebirala bwe bityo. Because you determined who this child is going to be. Kubanga omusajja y'asalawo ekikula ky'omwana ono By the way we were made up. mu ngeri gye twatondebwa. However,
naye having spoken all that English, oluvannyuma lw'okwogera oluzungu olwo lwonna it is important to know kikulu nnyo okumanya that we have more women than men. titulina abasajja bangi nnyo mu nsi n'okusinga abakazi. So someone tulina will ask, abakazi bangi n'okusinga abasajja. someone will ask, n'olwekyo omuntu omu ajja kubuuza so if the chances of having a boy or a girl are the same, bwe giba ng'emikisa gy'okuzaala omwana omuwala oba omulenzi gye gimu, why is it that we have more women than men? lwaki tulina abakazi bangi okusukkuluma ku basajja? Now I'm going to tell you the science. Kati kambabuulire bwe kikola. This why here, enkwasa eno ey'omusajja ey'ekikula ekya waayi, first of all, it is very small. okusookera ddala ebeera nkwaso nga ntono nnyo, It is smaller than the X. ntono mu sayizi n'enkwaso eya X. So a sperm which is carrying X n'olwekyo enkwaso eyeetisse obubaka obwa X is likely to be, first of all, bigger in size ekisookera ddala nnene bw'ogitunulira eba nneneko than this one carrying the Y. okusinga ku nkwasa eyo eyeetisse ekikula eky'omwana omulenzi. So that difference in size alone kati enjawulo eyo mu sayizi makes one vulnerable over the other. eyina byesukkulumya eno ey'ekikazi This X- eyina byesukkuluma ku y'ekisajja, Because the Y is small, kubanga ey'ekisajja yo ntono. and that's why Eyo y'ensonga lwaki when it is so prone to dying, ensonga lwaki efa mangu. the Y dies so fast enkwasa eno eya waayi esalawo omwana tanaba mulenzi efa mangu nnyo because of the following reasons. olw'ensonga zino wammanga. One, Esookera ddala, we now who are in this generation kati ffe abali mu mugigi guno are always making our children, our boys, spend almost the entire day in Pampers. ebiseera ebisinga abaana baffe tubaleetera okuba nti basiba mu pampa olunaku lwonna. Now, let me tell you why this is very dangerous. kati kambabuulire lwaki ekintu kino kyakabi I'm nnyo. not saying Pampers are bad, sibagamba nti pampa mbi, but overusing them is dangerous. naye okuzikozesa ennyo kirimu akabi. Men abasajja are brought up in a way bakuzibwa mu ngeri nti that our testes, ensigo zaffe not the kidneys, the testes, ensigo zaffe ez'ekisajja exactly. Because bwe tugamba ensigo n'omukyala jaga nti naye nange. Yes, the kidneys are not what I'm talking about. We both have kidneys, ffenna tulina ensigo ziri ez'omunda, but I'm talking about the testes. naye Ensigo z'omusajja ezizaala, ensigo z'omusajja ezizaala emipiira. bazitegedde. I think you understand. They have understood what we are saying. ndowooza mukitegedde. God created them in a way Katonda yagitonda mu ngeri nti that they are always supposed to be 2 to 3 degrees below the normal body temperature. nti zirina okubanga temperature yazo zinnyogoga okusinga omubiri. If you're 37, for example, Kati omubiri gwe guba nga guli mu degrees 37, they will either be 35 ensigo zino ez'ekisajja zo zirina kubeeranga mu 35 or 34 oba 34 or even 33. oba 33. That is how they were created. bwe zityo bwe zaatondebwa. But when it is very cold, naye bwe buba nga obudde bunnyogoga nnyo, they can move some degrees either 2 up or 3 up. zisobola okweyongera okubuguma mu degrees nga 2 oba 3. Let me show it to you in practical terms. kati kankibalage mu ngeri ey'obuliwo. When it is hot, obudde buba nga bwa kibugumirizi, they move from the body and descend downwards for some centimeters. ziva ku mubiri ne zikkirira wansi. Men, am I telling a lie? abasajja nnimba. When it is hot, obudde buba nga bwokya, they descend from the body and move some
centimeters down, zongera okukiira okuva ku mubiri ne zeeyonga ne zikiirako wansi so that they maintain this difference. zisobole okusigala ku bunnyogovu buno. Because when they are at the same body temperature like the whole body, kubanga bwe ziba zibuguma mu ngeri y'emu ng'omubiri, first of all the entire sperm production will be compromised. kati enkwaso yonna engeri gye zikolamu enkwaso ejja kuba erina engeri It will gyekomebwako reduce. esobola okendeera. But also this Y here, naye era easily n'enkwaso die. eno eya waayi nayo efa mangu lw'ebbugumu. so the body automatically detects the temperature and adjusts automatically. kati omubiri gwo gusalawo ebbugumu oba obunnyogovu gwo ne gutereeza ensigo zino engeri gye So ziyimiridde every n'omubiri. time you have this child spending almost the entire time in a pamper, kati buli omwana wo lwasiiba olunaku lwonna ng'ayambadde pampa, you are not allowing these testes to move freely, tokkiriza nsigo zino za kisajja kutambula nga bwe zirina kutambula, because you bring them closer to the body kuba oba ozisembezza omubiri and you weaken them. era oba ozinafuyizza. But that also has another effect, ate ekyo nakyo kirina ekirala ekikivaamu, performance. engeri omusajja gy'akolamu. That's why these days ensonga lwaki ennaku zino this recent generation, omubiri guno oguliwo, The generation. omugigi guno oguliwo, the performance is poor. engeri gye bakwasaganyaamu, Not all, but majority. si bonna naye abasinga, engeri gye bakwasaganyaamu ensonga ziri It is partly because of the bukendedde. mistakes that our parents or the parents made, ensonga eri nti waliwo ensobi bazadde baffe ze baakola, the same mistakes we are making, ensobi ze zimu naffe tuliko tuzikola, or oba the mistakes that we are making to our children. That's oba what I ensobi mean. ze tukola eri abaana Or baffe, the mistakes that we are making on ourselves. oba ensobi ze twekolako ffe nga ffe. You find a man has bought these very tight boxers or osanga underwears. omusajja ng'aguze empale ezo ez'omunda nga zimunyweza nnyo, Now that is dangerous. kati ekyo kirimu akabi. So you have now seen the science. Kati mutegedde kati engeri gye kikolamu. The second thing that causes this Y to be weak ekintu ekirala ekinafuya enkwaso eno eya waayi is when you have fewer sperms. kwe kuba nti enkwaso zo ntono, Because as we are going to see, era nga bwe tugenda okulaba, the more sperms you have, enkwaso ennyingi ze weeyongera okubeera nazo, the higher are the opportunities. n'emikisa gye gyeyongera okubeera emingi. The other one ensonga endala is the diet. y'engeri byebyo by'olya. The last time I was here, omulundi ogwasembayo bwe nnali wano, I requested our sisters nasaba bannyinaffe to cook food okufumba emmere, and feed these men. era ne mbasaba mufumbe emmere muliise abaami bano, Because some of us, we are fond of feeding men on fast foods. kubanga Popcorn, abamu ku ffe tulina omuze gw'okuliisa abaami baffe ku bintu ebyo ebisiikesiike, popcorn, emberenge, chips, chipusi, chikomando, those simple foods. emmere y'ennyangungu. Now, this Y here, Kati enkwasa eno eya waayi, I told you first of all it is small nabagambye mu kusookera ddala nti ntono in size. mu kikula kyayo, But then also, naye era if you are feeding poorly, bw'obanga olya bubi it will get tired very fast. ejja kukoowa mangu, It will not move very fast to reach, and this is a competition. tejja kudduka mangu kutuuka ku ggi, kubanga kuno nako kubanga It's kuvuganya. a serious competition like we are going to see. Giba misinde kuba kuvuganya nga bwe tugenda okulaba, Because whoever reaches this egg first gets the opportunity. kubanga asooka okutuuka ku ggi yafuna omukisa. This one is big. Enkwasa ya X yo nnene, It means it can
withstand the pressures. kitegeeza yo esobola okudduka amangu. This one is small. Naye neyawaayi yo And ntono. if you're feeding the man poorly, Ate omusajja wo bw'aba alya bubi it will run a short distance and die. ejja kudduka akabanga katono efe. But also, not to blame our sisters. Some of us men also feed poorly nga deliberately. tetwagadde kunenya bannyinaffe abamu ku mmwe abaami oba abasajja mulya bubi mu kigenderevu. So either way, Kati mu ngeri yonna we need to revise that. tulina okukyusa mu ngeri gye tulya. Then there is this factor that is now related to our sisters. Kati waliwo n'ensonga eno endala nga yeekwata ku bannyinaffe. The birth canal, Omukutu guno gwe bazaaliramu, or what we call as in English, the one we call the vagina. Some women have either naturally they are acidic, ekifo kino eky'abakyala, abakyala abamu ekifo kino kirimu asidi mungi naturally, mu butonde nga gwe bwotyo bw'oli, or oba some of us are actually making it acidic. abamu ku ffe si butonde naye nga gwe kennyini gwakifuula okubeera nga kirimu asidi mungi. We have inserted a lot of things. We insert words. Olina ebintu bingi by'osindikayo, There are some mania. A lot of things that we use bintu that are not bingi nnyo natural. bye mukozesa bannyinaffe. Even Ebintu ebyo si bya bathing with soap butonde. inside there, N'okunaabayo ne sabbuuni. you are actually changing the balance that God created to Oba be there. okyusa obutonde obwa asidi Katonda bwe yatonderayo. Because God created that place to be balancing. Kubanga Katonda yatonda ekifo ekyo kibeere nga kyo kyebalansinga. But if you overuse a lot of substances there, Naye nga bw'oba olina ebintu bingi by'okozesaayo eyo, you are changing the natural way. oba okyusa engeri So y'obutonde. when this Y reaches that acidic environment, Kati enkwasa eno ey'omusajja eyawaayi bw'etuuka mu kifo ekyo nga kirimu asidi mungi, it easily dies. enkwasa eyo efa mangu. So I think we don't have any questions here. Ndowooza wano wo tetulinaawo kibuuzo kyonna. I talked about how a normal sperm and a normal egg is supposed to look like. Kati nayogedde ku nkwaso ku ngeri enkwaso n'eggi bwe birina okubeera. However, Naye before I come here, I want to first complete these points. nga sinnajja ku kitundu kino ekya wansi, njagala mmaleyo ensonga ziri. We are still talking about the things that affect the why. Tukyayogera ku nsonga ezikoma ku nkwasa eno eya waayi. The other reason why that why is weak Ensonga endala lwaki enkwasa eyo eya waayi ebeera nnafu, is when you generally have weak sperms. kwe kuba as a nti man. gwe ng'omusajja mu butonde bwo enkwaso zo nnafu. So if you have weak sperms, Bw'oba ng'olina enkwaso nnafu, even the chances of having a girl is also low, n'emikisa gy'okuzaala omwana omuwala nagyo gyennyini giba wansi, because sperms as a whole can die before they reach the egg. kubanga enkwaso zonna zonna nga zo zisobola okufa nga tezinnatuuka ku ggi. This can be also due to diet Kisobola okuba nga kiva ku ndyayo or stress. oba kunyigirizibwa kw'oyitamu. So stress is another factor. Kati okunyigirizibwa kuno oba kiwandiise stress nayo nsonga ndala. Sometimes the stress is from home Ebiseera ebimu okunyigirizibwa kuno kuyinza okuba kuva mu maka go or from work. oba ku mirimu gyo.
so, those are things that we have to be very keen about as people, as parents. Ebintu bitulina okwegendereza ennyo ng'abazadde. Now, Kati there is this thing that I wanted us to know, waliwo ekintu kino kye mbadde njagala tumanye, because much as God knew us before we were born, kubanga yadde nga Katonda yatumanya nga tetunnazaalibwa. there are a few things we must be careful about. Waliwo ebintu bye tulina okwegendereza. I said every egg of a woman is supposed to have one egg. Nabagambye nti buli ggi ery'omukazi lirina okuba n'ekikula ekya X. But you find some eggs that have double X. Naye olinza osanga eggi nga lyo lirina X bbiri. Then there are others that are empty. It doesn't have the X. Olinza n'osanga eggi nga lyo terina X yonna. Those are not normal. These things are not normal. Kati ebintu amagi gana ag'ekikula bwe kiti go si ga bulijjo. But it doesn't mean that they can't conceive. Naye tekitegeeza nti omukazi tasobola kuzaala ng'ayita mu magi gano. So if the sperm that is carrying the X from a man Kati enkwaso eva mu musajja nga yo yeetisse obubaka obwa X meets the egg which is carrying a double X, bw'esisinkana eggi nga lyo lirina X bbiri, they will actually produce a girl, byo bijja kuzaala mwana muwala. but with an excess of the information for a girl. Naye nga omwana oyo ekikula kye alina X nga nnyingi nnyo ku za bulijjo. Now this is going to be problematic when this person grows up. Kati kijja kubaamu obuzibu omwana oyo bw'akula. They usually grow up like a normal woman, Abaana bwe batyo batera okukula ng'abakazi balala bonna aba bulijjo. but face challenges in conceiving in the future. Naye bo bwe batuuka okuzaala bafuna obuzibu. Sometimes they actually don't. Ebiseera ebimu abakyala bwe batyo tebazaala. But in the grow up, they will be like a normal woman. Naye mu ngeri gye bakula okuva nga kyali muwala mpaka nga muntu mukulu aba mukyala wa bulijjo. When a wife from a man, Enkwaso eriko obubaka obwa waayi eva mu musajja. when they meet an egg which has an extra X, Bw'esisinkana eggi ng'era lirina X bbiri, they will actually produce who? They will produce a boy because the information for a boy is there. bajja kuzaala mwana mulenzi kuba obubaka buli obwa waayi weebuli. But Naye this boy will have a lot of characteristics for a girl. naye omwana ono w'obulenzi enneeyisa ye oba obutonde bwe ajja kubaamu n'obutonde obw'omuwala nga bungi nnyo. A lot of resemblances Ajja kuba afaanana nnyo abaana ab'obuwala in behavior, mu ngeri gye yeeyisa, but then also in the physically. naye ne mu ngeri gy'alabika. Most of them will have very well developed breasts. Omulenzi oyo ojja kwesanga ng'alina n'amabeere agakulidde ddala obulungi. Sometimes Ebiseera ebimu they may be produced with the two parts, like he said. omwana oyo alinza okuzaalibwa ng'alina ebitundu ebyekyama bya mirundi ebiri. They have a part for a man, Alina ekitundu eky'omusajja, they have a part for a woman. alina n'ekitundu eky'omukyala. So usually in such a scenario, Kati mu ngeri bw'etyo medically we tell you mu bintu eby'abasawo tukugamba that you as a parent go and observe nti gwe ng'omuzadde genda wekkaanye which part does the child use most. omwana ono kitundu ki ku ebyo ebibiri kyasinga okukozesa. Then we shall depend on that to determine whether we call him a boy. Kati okwe tujja okusinziira Oh, okumuyita omuwala oba omulenzi. Now, when this X here Kati enkwasa eno eva mu musajja eya X meets an egg that does not carry any information, bw'esisinkana eggi eritalina X yonna, they will produce a girl. bajja kuzaala mwana nga muwala. But Naye this girl will be poorly developed. omwana oyo ajja kuba nga akula bubi nnyo kubanga
poorly developed even in stature. mu ngeri gy'alabika ng'ekikula kye si kirungi oba ng'aziŋŋamye. Exactly like kajja kubaawo nga tekakula ng'okasanga mu myaka muntu mukulu but nga kaana. When she has some years, but like when she's an adult, but in the looks she's like a child. They will not even have, most of them don't develop breasts. Abasinga ku bo tebatera na kukula mabeere. Even the private part is very small. N'ekitundu ekyekyama kiba kitono nnyo. The same applies if it is a boy. Kyekimu kye kibeerawo bwa mwana wabeera omulenzi. Kaba katono nnyo. But you ask and they say that one is a 40-year-old. Naye n'obooza ne bakugamba nti oyo musajja wa myaka 4. But very small. Naye nga mutono nnyo nnyo. It is because there was a problem here. Ensonga eri nti waaliwo obuzibu mu kuzaalibwa kwabwe. Why this is important? Kati ensonga lwaki kino kikulu nnyo. Is because these abnormalities usually come when a woman delays to produce. Obulemu buno buva ku kuba nti omukyala aluddewo okuzaala. So when you produce, especially outside the window, buli lw'ozaala wabweru w'emyaka gy'olina ozzaaliramu beyond 49, oba ng'oyisizza ku myaka 49, you can have a normal child, but chances of having a child with problems are high. osobola ozaala omwana ow'obulijjo naye emikisa gy'okuzaala omwana aliko obulemu giba mingi nnyo. So advanced age is usually what causes such N'olwekyo abnormalities. omukyala okuzaala ng'asukkulumye mu myaka gy'alina ozzaaliramu kye kitera okuleeta obulemu obw'ekika ekyo. This information goes to my sisters, Kati obubaka buno bugenda eri bannyinange as we want a well-to-do man who built, who has a car, yadde twagala omusajja ayinamu kasente, ayina emmotoka, from a good background. nga famire yaabwe ava mu famire ennungi. You should have mercy over the children Olina okubaako n'ekisa oba n'okusaasira eri abaana that are most likely to come in the future. abanajja mu biseera eby'omu maaso. But I'm also not saying the young ones should go and rush and conceive. Naye era sirigamba abakyali mu myaka egy'okuzaalamu nti dduka mangu ogende ozaale. But at least you needed to know this science. Naye ebintu bino badde olina okubimanya. I think this is now done. Ndowooza kino kiwedde. You see, it is challenging to be a parent to a child that has a problem. Mbabuulira waliwo okusoomoozebwa okubeera omuzadde eri omwana alina obulemu oba alina ekizibu ekiva mu butonde. Especially those that you could avoid. Naddala ebizibu ebyo nga wali osobola okubyewala. My sister, you read for us the book of Jeremiah 1:5, just as a reminder. Mwanyinaze ddamu otujjukize ku Yeremiya essula esooka lunyiri olwokutaano. Yeremiya essula esooka olunyiriri lwa 5. Wagamba nti nakumanya bwe nnali sinnakumumba mu lubuto lwa maama wo. Nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nakulonda okubeera nnabbi eri amawanga. Thank you so much. Webale nnyo nnyabo. Now, kati for every
ejaculation of a man, of a normal man. Buli musajja bw'afulumya enkwaso, buli lufulumya lw'enkwaso ziba wakati wa miliyoni 5. They are between 5 million ku miliyoni 200 to 200 million. Gwe buli lufulumya lw'owulya nti ofulumiza Every ejaculation, miliyoni wakati we5 there are between 5 million n'ebikumi 200 to 200 million. actually waliwo n'abasukkawo ne bayingira ebisatu. There are some men that exceed 200m to 300 million So sperms. bayibuli bw'egamba nti nakumanya So if the Bible says that I knew you nga tonnatondebwa mu lubuto lwa maamawo, before you were conceived in your mother's womb, bwe zibanga enkwaso zaali miliyoni 200, if they were 300 sperms, 300 million sperms kwolwo olunaku, on that day, and that is per ejaculation, buli lufulumya lwa nkwaso, kirege omusajja osobola n'okufulumya emirundi egisukka mu 5. that means a man can even ejaculate more than 5 times. Kati mirundi 5 gikubisemu obukadde 200, Now multiply 5 by 200 million. tuba tuyingirira kawumbi. Now we are entering 1 billion. By the way, this is serious science. Ku kawumbi From 1 billion sperms, only one gets an opportunity. enkwaso emu yokka yefuna omukisa. So which means nze wano That means that for me, I competed against akawumbi. navuganya n'enkwaso eziri mu kawumbi. So when the Bible says I knew you before you were formed in your mother's Kati womb, bayibuli bwegamba nti nakumanya nga tonnatondebwa mu lubuto lwa maamawo. you competed against all of these ones wanted to be human beings. Enkwaso zino zonna zaali zaagala kufuuka bantu Equal zizaalibwe, opportunity, nga zonna zirina omukisa gwe gumu, same environment, nga ziri mu gundi y'emu, same woman nga mukyala y'omu, from the same man, kuva mu musajja y'omu, same nga opportunities. zonna zirina omukisa gwe gumu. But God just empowered yours Katonda ye yalondayo yiyo yokka, and gave it extra energy n'agyongera amaanyi to reach here first. okutuuka ku ggi kusooka endala You zonna. see, when the Bible talks of these things, you be like, but Bayibuli bw'eyogera ku bintu bino tugamba is it really possible? naye ekintu kino mazima ddala kisoboka, It is possible. kisoboka. If you are a man, Bw'obanga oli musajja, I've showed you all the weaknesses of the why, mbalaze obunafu bwonna obuli ku nkwaso eya waayi, but you withstood. naye ggwe byonna byonna wabiyitamu. If you are a woman, Bw'obanga oli mukyala, you competed against a billion other women here, wavuganya okusukkuluma ku bakazi abalala kawumbi and kalamba, only you. naye ggwe wekka God somehow found a way that you found yourself here. Katonda yakutemera ekkubo ne weesanga ng'otuuse ku ggi. So that's the science. Kati bwe biti bwe bikola. Now, every month, Kati buli mwezi what we have here is a reproductive system of a woman. kino kye tulaba wano kye kitundu omukazi ky'akozesa okuzaala. This one here. Kino kye mulaba wano. Now, every month, Kati buli mwezi, this is what? This is in May. tuli mwezi gwa kutaano. If in April, if this side produced the egg, Singa omwezi oguwedde ogwokuna sayidi eri oluuyi luli lwe lwazaala eggi, in May it is going to be this side. mu mwezi guno oludda luno lwe lugenda okutta eggi. Then June it will now go back. Mwezi ogw'omukaaga tuddeyo ku luuyi luli. Then July this one will produce. Mwezi ogw'omusanvu tukomewo ku luuyi luno. Like that. Bwe kityo bwe So kityo. there is always alteration, N'olwekyo wabeerawo okukyukakyuka, but equal opportunities. naye ng'omukisa guba gwe gumu. Except Okuggyako in rare scenarios mu biseera ebitali bya bulijjo, where you can have both sides producing an egg. bwe weesanga nga enseke zombi sayidi eno n'eri wavuddeyo eggi, But that is rare. naye ng'ekyo tekitera kubeerawo. Now,
When a man and a woman are together, kati omwami n'omukyala baba nga bali bombi here in this part, kati mu kitundu kino millions or billions of cells, sperm cells, are poured into this area. obukadde oba obuwumbi bw'enkwaso z'omusajja buyiibwa mu kifo kino Here, wano. there is a lot of competition that happens here. Waliwo okuvuganya kungi okubeerawo mu kifo kino, Serious competition. kuvuganya okw'enkizo ennyo. Now, Kati- the cervix here Kati ekitundu kino will open kyo kijja kweggula and allow them to enter inside into the uterus. kikkirize enkwaso zino ziyingire n'abaana, Very many of them. ng'enkwaso zino nnyingi nnyo. Some are carrying X, others are carrying Y. Ezimu ku zo zeetisse obubaka bwa X, endala zeetisse obubaka bwa Y. But like I told you, Naye ng'era bwe nabagambye, this looks to be a short distance, ekifo kino kiringa ekimpi, but it is a long distance for the sperms. naye ekifo kino kiwanvu nnyo ku nkwasa ez'omusajja. It's a long distance. Waliwo akatemera kawanvu. That's why if you have weak sperms, Ensonga lwaki bw'obeera n'enkwasa ennafu they will die from here up to around this area. They will not exceed. tezijja kusukka nnabaana mu ntambula yaazo. And also, Era if your Y chromosome, if your Y sperm with the Y chromosome has a problem, they will die around this area here. enkwaso yo ey'ekisajja oba eya waayi bw'eba erina ekizibu ejja kufiira wano awasooka. Those which will try will die here, Ezo ezijja okugezaako zijja kufiira mu nnabaana, because kubanga the Y starts with a very high speed, Here. enkwasa eno eya waayi yeetandika nga edduka ku misinde egya waggulu ennyo, but gets tired very fast. naye ekoowa mangu nnyo. But this X here, Naye enkwasa eno eya it X starts slowly yeetandika mpola mpola mu and picks kutambula. momentum as these ones are falling off. This X is still X moving. etandika mpola n'etandika okwongeramu ku sipiidi. So, Kati when the Bible says He knew you before you were created, Bayibuli bw'egamba nti yakumanya nga tonnaba na kutondebwa mu lubuto lwa maama He wo, basically just gave speed and energy to whichever you are. If you're a woman, He gave to X. If you're a man, He gave to Y. So Kitegeeza. that you reached the egg first. alina amaanyi ag'enjawulo ge yawa enkwasa eyo. Oba oli musajja yawa ya Y, oba oli mukazi yawa ya X. And that's how we came into existence. Era bwe tutyo bwe twatondebwa. So if now, let me first explain what happens here. Kati kansoke nnyonnyole ekituukawo mu nseke wano. When the egg is ready, Eggi bwe liba nga litegekeddwa, it will move from this manufacturing point, the ovary, lijja kuva mu kisawo kino we likolebwa, and it will move into the tubes litambule ligende mu nseke, and wait. lituule awo lirinde. Now that is the time we call ovulation. Kati kyekyo kye kiseera, The time we call ovulation, ekiseera ekyo eky'omukyala when eggi we lirindira, when the urge for having intercourse with a man is high, nga okwagala kw'okwegatta kuli waggulu nnyo mu mukyala oyo, because the egg is here waiting. kubanga eggi libeerawo mu nseke nga lirinze. So fertilization does not happen here, it happens within the tubes. Kitegeeza eggi n'enkwaso tebisisinkana wano ku kisawo, bisisinkana wali mu nseke. So when these ones run, the successful one hits first here. Kati enkwasa zino bwe zidduka eyo n'ayitamu yeetuuka awo, When it hits, bw'etuuka ku ggi n'erikoonako, the egg opens eggi lyeggula. and the X and Y will fuse, Kati eggi n'enkwasa ey'omusajja ne byegatta wamu, and then the egg will close. kati awo eggi ne lyeggala. When that happens, there is no any other sperm that will get the opportunity. Eggi bwe limala okweggala tewaliiwo nkwaso ndala yonna eva musajja egy'okuyingira You eggi will never eryo. have two sperms entering one egg. It will never Tolisanga happen. nkwaso za mirundi ebiri ezijja okuyingira eggi erimu, It is always one. ebeera nkwasa emu yeyingira eggi. So when that happens, Ekyo bwe kibeerawo, it will move
ejje eryo eriyingiddemu enkwaso lijja kutambula and attach anywhere ligende lyekwate on this part here. ligende lyekwate awantu wonna we lisanga mu bisenge bino ebya Nabaana. And that is how we come into being. Era bwe tutyo bwe tuzaalibwa. If they combine here bwe byegattira wano and reach here ne bituuka mu Nabaana and attach ne byekwata and the egg divides ejji ne lyeyawuzaamu after they have fused together, ejji bwe limala okwegatta n'enkwaso ne lyeggala ne litambula ne tuuka mu Nabaana ne lyeyawuzaamu it attaches here and it divides, bwe lyekwata ku Nabaana ne lyeyawuzaamu bibiri, but fertilized by one sperm. naye nga lyafunyeeyo enkwaso emu yaliyingiddemu. Those are twins, abo be bayita abalongo, but the same sex. naye ng'abalongo abo babeera n'ekikula kye kimu, baba bawala baba bawala bombi, oba balenzi baba balenzi bombi, And they are identical. era abalenzi abo baba bawala abo abalongo abo baba bafaanaganira ddala, They were fertilized by the same sperm, kubanga enkwasa emu yayingira ejji limu, and after attaching on the uterus, it divided. era bwe lyamala okwekwata ku Nabaana ne lyeyawuzaamu, But in the same bag. Like it is one egg here ejji limu that divides, but it divides within the same bag. lyeyawuzaamu mu kisawo kye kimu. Then you have boys or girls. Awo n'ofuna balenzi oba muwala Very identical. nga bafaanaganira ddala. In rare cases, Mu biseera ebitali bya bulijjo, if this side also produced an egg, oluuyi luli olw'ekisawo kiri ekiri ku luseko olulala nakyo bwe kiba nga kizaddeyo ejji, and this one also produced at the same time, n'oluuyi luno nalwo nga lwatadde ejji mu kaseera ke kamu, chances are emikisa giri nti that this will be fertilized and this will be fertilized. wabeerawo omukisa okuba nti ejji eriva ku luuyi luno lijja kufuna enkwaso, n'ejji eriva ku luuyi luli naye lujja kufuna enkwaso. Then they will come and implant somewhere. Kati amagi gano gombi gatambule gajje mu Nabaana geekwate ku bisenge bya Nabaana. Usually those are twins that don't resemble and they are usually of different sex. Kati abo be balongo nga tebafaanagana, ate ebiseera ebimu babeera nga n'ekikula kyabwe kya njawulo, mulenzi muwala oba muwala In most mulenzi. cases they are different sex. Ebiseera ebisinga baba babikula nga bya njawulo. So that is how it is. Kati bwe kityo bwe kiri. Now, Kati yes, there are scenarios waliwo ebiseera ebimu where you can have more than one egg on each side. w'olinza okusanga ng'ekisawo ekimu kyatadde amagi abiri oba okusukka mulimu. They can all come and be here. Amagi ago gasobola okutambula ne gajja wano mu nseke, And all of those can be fertilized. They move here and implant. era gonna gasobola okufuna enkwaso ne gatambula ne gagenda mu Nabaana ne gafuuka But abaana. that is a special blessing Naye gwe guba mukisa gwa njawulo, because it rarely happens naturally. kubanga tekitera kubeerawo mu butonde, But it happens. naye nga kibeerawo. Now, Kati we can also induce. naffe kennyini ng'abantu tusobola okuleetera, You can make these eggs grow osobola okusindiikiriza ebisawo bino okuta amagi, to grow more eggs, okukuza ebisawo bino niba nga bisobola okukuza amagi mangi, and then they all come here, gonna ne gajja wano mu nseke, and then they will be fertilized. era gonna ne gafuna enkwaso. That one I can also do that. Nange kennyini nsobola okikola I ekyo, know the medicine. I manye eddagala erikola ekyo, but I don't encourage it. naye sandikyagadde Because mukikole, you can have so many follicles and it's not so good. tekiba kirungi. So they can all implant here and you can have multiple. Gonna gasobola okujja wano mu Nabaana n'obeera n'abaana bangi. Now, Kati if you alter this environment here, bw'obaako engeri gy'okyusa omukutu guno, the way you clean yourself, ng'oyita mu ngeri gye weelongoosa, the way you, whatever that you insert inside here, ebintu ebirala byonna by'oteekayo, you can reduce the chances of the survival of the sperms. osobola okukendeeza emikisa gy'okusimattuka kw'enkwaso. But also here, Naye era na wano if wennyini, you have UTIs that you don't treat as a woman,
bw'oba olina endwadde z'obukyala nga tozijjanjaba ng'omukazi, they can come and block this area here. zisobola okugenda ne ziyimirira awo mu nseke, Not as big as I have. They are very small. kubanga enseke ntono nnyo singa bwe nzikubye wano. So once this area is blocked, Kati ekifo ekyo bwe kiba nga kibulokingiddwa, the egg cannot cross here. eggi terisobola kuva eno mu kisawo kyalyo okugenda kutuula mu So nseke, you will not conceive. n'olwekyo tojja kusobola kuzaala. Also, Neera if the egg fails, the fertilized egg fails to move from here singa eggi liremererwa okuva mu nseke to come here, okugenda mu nnabaana, this is a medical emergency because it may tear the tube. ekyo kisobola okuyuza oluseke olwo. Kino kye tuyita nti olubuto lwakulira mu nseke. Kitegeeza fertilization happened but the egg failed to move. Eggi liba lyalemererwa okutambula okuva mu nseke okgenda mu nnabaana. So that is the science. Kati bwe bityo bwe bikola. We have understood. Kati ndowooza ebyo tubitegedde bulungi. Now, these sperms here Kati enkwaso zino ze mulaba wano survive for 3 days. zibeerawo zibannamu okumala ennaku 3. That's why I say it. Ensonga lwaki nabagambye This journey looks small, nti olugendo luno lulinga olumpi, but it takes 72 hours. naye olugendo luno lutwala essaawa 72 oba ennaku 3. Bw'oba otambula ng'otambulidde ensaawa 72 oba awa, If you walk for 3 days, where would you reach? si mu nnyonyi. Bw'oba otambulira ku bigere, If you're walking on foot, oyinza okuba oba otuuse oba oyise ejjinja nga ndowooza ogenda magamaga oba whatever it is. So imagine that distance. That is how the sperms see that distance, and it means kati n'enkwaso bwe zirabamu olugendo olwo, era kitegeeza the weaker they are, the lesser they will move. bwe ziba nga nnafu era olugendo zijja ttambula lutono. We have picked the science. Ndowooza tubitegedde ebyo. So why I took you all that far Kati ensonga lwaki nabayisizza eyo yonna is because eri nti I told you parenting starts before you have the actual child. nabagambye nti okukuza abaana kutandikira ddala nga tonnaba yadde okuzaala omwana okumulabako. But also sometimes gender-based violence happens even in the church here. Naye ebiseera ebimu effujjo lino oba okuyisa obubi abantu okusinziira ku kikula kyabwe kutera n'okubeerawo wano mu kkanisa. Like blaming why a woman is producing a certain sex and not producing the other ng'onenya sex. omukazi lwaki azaala abaana ba kikula kimu tazaala abaana ba kikula kirala. We now take equal measures of blame. Kati ffenna tuba tunenyezebwa mu ngeri y'emu. So that's why I started that side, Ensonga lwaki natandikidde eyo, so that we now know that there is a science that is at play. tutegeere nti waliwo obutonde wabugenda mu maaso. Now, Kati we now go to the actual stages of parenting. katugendera ddala ku madaala ag'okukuza abaana. Like we said, parenting is a process. Ngeri gye twagambye nti okukuza abaana guba mutendera. So I started by showing you fertilization has happened. Natandise nga mbalaga engeri omwana ono gy'azaalibwamu mu nnabaana. The mother and the father have the egg and the sperm have now joined. Maama ne taata, eggi n'enkwaso bigattibwa wamu. And now we have something called a fetus, a ball, something like a ball. Ne tubeera n'ekintu ekyo kibanga mupiira. But it's a blood. Naye nga gubanga musaayi. So now Kati we now have a life. tuba n'obulamu buba butandise. So as a parent, Kati ng'omuzadde you have now started the journey of a parent. otandise olugendo lw'obuzadde. Once the egg and the sperm meet, Eggi n'enkwaso bwe zisisinkana.
Now we are going to the actual parenting. katugendera ddala mu ngeri ey'obuzadde oba ey'okukuza omwana. Someone to read for us in the book of Psalms. wabeewo atusomera mu Zabbuli Psalms 139 139 verses 13 and 14. ennyiriri ez'ekumi-n'essatu n'olw'ekumi-n'ennya. Then another one will read for us in the book of Job. wabeewo n'omulala tusomera mu Yobu 10, essuula ey'ekkumi 11 and 12. ennyiri olw'ekumi-n'olumu n'olw'ekumi-n'ebbiri. So we shall start with the Psalms 139, tutandikire ne Zabbuli 139 13 and 14. 13 ne 14. Zabbuli 139 olunyiriri lwa 13 n'olw'ekumi-n'ennya. Okay. Gwe watonda byonna ebiri munda mu nze, gwe wammumbira mu lubuto lwa mmange. Nkutendereza kubanga wankola mu ngeri ey'entiisa era ey'ekitalo. Emirimu gyo gya kyewuunyo era ekyo nkimanyidde ddala bulungi. Tweyanziza. Thank you very The much. Bible has said, Bayibuli egambye "For you created me in my mother's womb nti wantonda mu nnabaana ya maama wange and created every part of me." era n'otonda ebitundu byange byonna. So he was talking about this part. Kati yali ayogera ku kitundu kino. Someone to read for us in the book of Job wabeewo atusomera mu Yobu 10, essuula 11 and ey'ekkumi 12. olunyiri lw'ekkumi n'olumu n'olw'ekumi-n'ebbiri. Yobu 10:11-12 agamba nti wannyambaza eddiba n'omubiri era wangatta wamu n'amagumba n'ebinywa. 12 wampa obulamu n'okuganja n'okujja kwo gye ndi kwe kwakuuma omwoyo gwange. Now this part here, Kati ekitundu kino wano it is where every important part of a human being's life begins. buli kitundu ekikulu eky'omuntu we kitandikira. Unfortunately, Ekitali kirungi, this is the most underestimated part that most of us ignore. ekyembi kye kino ekitundu ffenna kye tutera okuyisaamu amaaso. So this stage is called the prenatal stage. Kati siteegi eno gye tuyise siteegi omwana wabeera nga tannazaalibwa nga yakafuuka eggi paka ku myezi n'enkwaso nga 9 byegasse. Period eyo from 0 okuva ddala ku myaka nga tannaweza yadde olunaku to 9 months. paka ku myezi 9 mu lubuto munda. That stage, Ekiseera ekyo we have rapid cell division. wabeerawo okweyawulamu okw'ebitundu ebyo ebikola omusaayi Obutafaali obutofaali. obugenda okukola amaaso bweyawula ku bukola amatu. Those that are going to make ears separate from those that are going to make the eyes. Obugenda okukola amagumba bweyawula ku bukola omusaayi. Those that are going to make blood separate from those that are going to form the bones. Obutafaali obukola ekibumba bweyawula ku bukola ensigo. The cells that make up the liver separate from those that make up the kidney. Emisuwa gyeyawula ku nerves, ku busimu. The blood vessels are separated from the nerves. Amagumba ne gatandika okulaga nti eggumba ligenda kuyita wano. The bones start to show where they are going to pass. So here Kati wano is where every detail of specialization happens. ebintu byonna eby'omuntu okuzaalibwa bwe bibeerawo mu kiseera kino. Omuntu atafunye ogani wano, A person who doesn't get an organ in this stage, mpozi nga taata yakusimbye emikono naye oyinza obutagifuna unless it is Papa who prays for you, nga bakuzadde, after you are born, you might never get that organ. because wano owensiga emu wano woogifunira. Because if a person has one kidney, it is in this stage where they get that one kidney. Oweeriisa erimu wano The woolifunira. person who has one eye, this is where they get the one eye from. Unfortunately, Ekyembi,
This is the part that we do not take serious. kyekino ekitundu kyetutera okuyisaamu amaaso. Yet it is delicate for you as a mother kyokka nga kikulu nnyo eri ggwe nga maama and the child. n'omwana. Because if you neglect this part, kubanga bw'olekawo ekitundu kino waba otakisaako nnyo ssira, you may suffer for the rest of your life taking care of a disabled child. olinza okubonaabona obulamu bwo bwonna obusigadde ng'olabirira omwana alina obulemu Caused by negligence. nga kiva ku kuba nti olina ebintu bye wayisaamu amaaso. So we said 0 to 9 months. Kati okuviira ddala ku lunaku olusooka mpaka ku myezi 9 There is rapid cell division, obutofaali bweyawulayawulamu as I said. ng'era bwe nabagambye. Then we have development of major body organs and systems. Wabaawo okutondebwawo oba okukula okw'ebitundu eby'omubiri eby'enjawulo. Ekibumba The nekyegatta ne wabaawo bw'ekibumba bwe kibanga mu nkola yakyo kirina enkwatagana n'ensigo. If the liver has any connection to the kidney, byonna bikolebwa wano. all those things are done here in this stage. Amaaso bwe gaba gakwatagana n'ennyindo, If the eyes have any connection to the nose, byonna bikolebwa wano. everything is done in this stage. Kitegeeza bw'omeesinga up stage eno, That means if you mess up in this stage, oba omeesinze up the rest of the life of the child. you are messing up obulamu bw'omwana bwonna oba busigadde. This stage here Stage eno wano is very sensitive to drugs, yankizo nnyo era ekwatagana nnyo eri amadagala g'okozesa. yes, eba affected. Ekwatibwako nnyo eddagala ly'okozesa. For example, Kati ng'ekyokulabirako, there are medicines that are strictly contraindicated in pregnancy. waliwo eddagala nga lyo tebakkiriza bakyala abalina lubuto kulimira, Because kubanga eddagala erimu libulookinga ne cells ezimu ne zita dividinga. some drugs block the dividing of some cells. Obutofaali obumu tebukkirizibwa kweyawula olw'eddagala eryo. Eddagala erimu ne ligaana cells ezimu okwegatta. And some drugs stop some cells from joining. Kati waliwo eddagala ng'oli bw'alimira ajja zaala omwana ng'omumwa guno gukutuseemu. There are some drugs that if the mother takes them, they will give birth to a child who has a divided lip. Obanga eno mu kamwa waliwo ekituli. Or there is some hole in the mouth. Naye bamaama abamu bw'obagamba n'eddagala eryo lyomira nti nze nja kulimira ssenyiga ndi bubi. But when you advise some mothers not to take it, they say that for me I will take it. I have a lot of flu. This stage is very sensitive to stress. Stage eno ekwatibwako nnyo stress oba kunyigirizibwa omuntu omukyala kwalinza okuyitamu. So that's why our sisters, when you're pregnant, try to avoid stress. Ensonga lwaki bannyinaffe bw'oba oli lubuto gezaako nnyo okwewala okunyigirizibwa oba ebirowoozo ebingi For the sake of the child that you have. ku lw'omwana oyo gw'olina mu ndaayo. It is affected by infections, Era stage eno ekwatibwako nnyo endwadde, especially UTIs. naddala endwadde ezikwatagana n'ebifo eby'ekikyala. Because some of us, you feel the itching, you take to Panadols. Kubanga abamu ku ffe bw'obeera lubuto owulira nga waliwo awakusiiwa n'ogenda n'omirayo peyinikiira 2. But it keeps moving, Naye obulwadde obwo ne butandika nga bugenda mu maaso n'okutambula, and then it crosses the placenta and starts affecting the baby. ne butuuka ku mwana oli ali mu nnabaana. It is affected by the diet. Era ekitundu oba stage eno ekwatibwako nnyo endyayo. Some of us, we don't want serious food, we eat. Leero njagala kulya popcorn yekka. That today I want to only eat popcorns. If you do not feed well here, Bw'oba tolya bulungi ng'okyali mu stage eyo ng'omwana akyali mu lubuto you lwo, can easily produce an underweight child osobola ozaala omwana nga talina kilos alina kubeera nazo, or children whose organs are poorly developed. obanga omwana ono alina ebitundu ebitaakula bulungi. So, yes, please. Waliwo omukono wano. Someone with a mic, I think. Yesu yeebazibwe. Amiina. Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina. Amazima Katonda atwagala. Kubanga
message tuli okufuna olunaku olwaleero nze nja kwogera from a disability perspective. 90% of the disabilities, the impairments, ebitundu 90% eby'obulemu. I normally warn my students. Ntera nnyo okulabula In fact, for abaana us in the basomesa. disability field, Fabali eyo tusomesa abaana balina obulemu. we are conscious. Tutegeera nnyo First of all, naddala. stage eno gyayogerako doctor. This stage that doctor is talking Waliwo about. disabilities ezijja Waliwo obulemu obujja before birth. ng'omwana tannazaalibwa. There are those that come at birth Waliwo n'obulemu or during obujja birth. olunaku omwana and lwazaalibwa. then after birth. Then waliwo n'obulemu Even at obujja my ng'omwana age, I amaze can get a okuzaalibwa. disability. Ne ku myaka gye ndiko osobola okufuna But obulemu. 90% of the disabilities Naye ebitundu 90% eby'obulemu zijjira awo mu stage eyo. they come during this stage. So bwe ndaba abeebase mbasaba muzuukuke. It is very expensive. Kya bbeeyi nnyo. Omanyi nfunamu ssente kale mu bintu bya disability. Naye nange saagala abantu bangi bazaale abaana abalina obulemu. Oba nkyogedde bulungi. Nze nasoma bya disability era mbifunamu ssente. Nfuna n'omusaala. Ngenda mu field of allowances kituufu. Naye saagala omuntu yenna muganda wange yenna nga mwabali wange mufune omwana ng'aliko obulemu. Sometimes ngenda mu field n'ensanga omuzadde ng'omwana alina an intellectual disability, a disability Obulemu bw'obwongo. obw'obwongo, like Down syndrome. Those disabilities, no, na amazima no, naye n'okwata ekisa n'ogamba mukamona ojja kuba naye paka myaka na myaka naye ng'obonaabona. Most parents, in fact, Abazadde abasinga they have left work n'emirimu baagirekawo because of children with disabilities. olw'obulemu bw'abaana baabwe. You can't employ a maid. Tosobola. You find a child is paralyzed. Osanga omwana nga yasannyalala He has a severe intellectual impairment. ng'ayina obulemu ku bwongo bubye nnyo You can't do anything to improve the condition. ng'olina okukola buli kimu okutereeza In fact, embeera the ye. disability field, prevention is better than cure. Ebiseera ebisinga mu bulemu buno okulemesa obulemu okutuukawo kisinga okubujjanjaba. What is giving us is about preventing. Kyatubuulira ssaawa zino kwe kutangira. So that's why I'm saying those who are sleeping, please can we wake up? Ensonga lwaki mbagamba abeebase It is very muzuukuke. expensive to manage a disability. Kya bbeeyi nnyo okulabirira omwana alina Because obulemu. when you can't prevent, it means that the disability will occur. Kuba bw'oba tosobola kutangira kitegeeza obulemu And ojja kutuukawo you have to look for a way to manage the condition. era olina okunoonya amakubo engeri gy'olabiriramu The omwana management oyo. is what I do, which is the rehabilitation, which is very expensive. Kati okulabirira abaana abo nze bye nkola And, bintu bya and bbeeyi nnyo. sometimes I can give you some information and can't help you. Ebiseera ebimu nnyinza okubaako obubaka bwe nkuwa naye nga sisobola kukuyamba. I may not be perfect 100%. Nnyinza okuba situukiridde 10 ku 10. I can give you some rehabilitation intervention. Nnyinza okubaako obubaka bwe But it nkuwa may not be effective to 100%. naye ne butakukolera 10 ku So you 10. continue suffering with your child. Kati n'osigala ng'ogenda mu maaso n'okubonaabona n'omwana You wo. begin cursing whoever is near you. Ojja sigala ng'okolimira oyo yenna akwetoolodde. Yet the problem was between you and your partner. Kyokka ng'ekizibu kyava wakati wo ne bbaawo So oba ne mukyala wo. let us take this stage very serious. N'olwekyo stage eno tugitwale nti ya nkizo I can nnyo. give you one example. He has mentioned many of them. Kambawo ekyokulabirako era bingi byawadde wano. Mu byalo In the villages, omuntu bw'abeera olubuto if a woman is gambugamba pregnant, genda onyweko kawalagi omwana ojja kuzaala nga alina amaaso ameeru, amaaso nga gali kiriya. I'm telling you because for me I'm always in the field. nze mbagamba kubanze bye nkolamu. Then you find someone is smoking when he's pregnant. Osanga omukyala ng'ali kufuuwa sigala kyokka ng'ali lubuto. Whatever you do when you are pregnant, Kyonna that period, ky'okola ng'oli lubuto it will have an impact onto your child. kijja kubaako n'okukoma kwe kikoma That's ku why he's mwana talking wo. about you. Parenting begins at that stage. Ensonga lwaki agambye nti obuzadde okukuza abaana kutandikira ku stage Let eno. us really pay attention N'olwekyo tufeeyo nnyo because God loves us. kubanga Katonda And atwagala. disability is not easy to manage. Obulemu si bwangu kwasaganya. God bless you. Yesu abawe omukisa.
you so much. webale nnyo ssebo. Imagine wali nga Katonda alonze n'agamba nti kano ka Y chromosome ono nabbi wa Uganda. Imagine God says that this Y chromosome will be a prophet of Uganda. Nojja wano n'ogamba nti nze nja kulya kiberenge kyokka. And for you the mother, you come to this stage and you say, I will only eat popcorns. N'olyoka otta nabbi. And then you kill the prophet. N'azaalibwa nga tasobola ate okubeera mu kagaali. And the prophet is born when he cannot even sit in a wheelchair. And even the mind is even not functioning. Nga ne obwongo bwe nabwo nga tebukola bulungi. Mukama n'akutunda n'agamba laba nabbi wange bwe And God looks at you and says, look at how my prophet was born. So N'olwekyo, nga tusaba okuzaala abaana ng'Abaebbulaniya, abakazi b'Ebbulaniya. even as we ask that our women deliver like the Hebrew women, There is a part. waliwo ekitundu. So ANT is very important here, or what we call antenatal care, or ANC actually. Kati endabirira y'omukyala nga tannazaala nkulu nnyo wano. Visiting the hospital so that they keep checking the growth, Ng'ogenda mu ddwaliro babeere nga bakebera okukula, obuzito bw'omwana, whether you have UTIs. oba oyina ku ndwadde ezo ez'ekikyala. These things are important. Ebintu bino bikulu nnyo. Some of us, you only come to tata nzaala nnonkya. Abamu ku ffe ojja buzeri taata when you are giving birth the next day. Kyo nkitegedde naye wagendako mu ddwaliro. Did you go to the hospital? Nti Katonda w'ekkanisa, Katonda wa Lubaga Road akola. That the God of Rubaga Road works. Katonda ajja kukola kubanga ojja kuzaala. God works because you deliver. Naye ogenda kuzaala omwana ng'aliko ebizibu. But you will deliver a child with problems. Now, Kati you may also produce a normal child in stature. olinza n'okuzaala omwana nga mu ndabika ye ebitundu byonna abirina. But when they have a learning challenge, naye nga alina ekizibu ky'okuyiga. and that's why Eyo y'ensonga lwaki there is a medicine that we do not want to take but very important. waliwo eddagala eritaagala kumira ng'abakyala ab'olubuto naye ng'ate eddagala eryo kkulu nnyo. It's called folic acid. Baliyita folic acid. Nze linsesemya, Some women say that for me it makes me to nze vomit, limmalamu amaanyi. for me it weakens me. Whatever is recommended at this stage, so long as it is healthy, Mu stage eno kyonna omukyala ow'olubuto kye bakugamba okumira it is healthy. So long as it's healthy. bwe kibanga kitereza obulamu bwo. If you don't want it, you as a mother, Bw'oba tokyagala gwe nga maama, then do it for the child. kikolere omwana lwakiri. Some of us, we take clay. Abamu ku ffe tunuuna emmumbwa. Now, Ebbumba. let me tell you the science behind the mumbwa. Ebbumba. Okay. Ku stage eno, At this stage women tend to crave. abakyala batandika okuyoya. Waliwo abali ettaka ly'okutooyi. Some of them want to eat that soil from the toilet. Waliwo abaagala okulya ery'ekiswa Some of them want to eat that soil from an ant hill n'emmumbwa. and the mumbwa. Now, the Kati. body is basically communicating and telling you Omubiri guba gukutegeeza nga gukugamba you have low iron levels. nti waliwo ekiriisa ekiyitibwa iron ky'otalina oba nga kiri wansi. So, it is telling you that, my friend, Kati awo omubiri guba gukugamba nti supplement with the iron. genda ofune ekiriisa kino ekiyitibwa iron. Naye kati gwe n'oga nti mpuliro waliwo ekintu ekiŋŋamba ngende ndye ku ttaka lya ttooyi. But for you say that there's something telling me to go and eat the soil from the The body toilet. is telling you there is low iron concentration. Omubiri gukugamba nti olina ekiriisa ekya iron kiri wansi The nnyo, baby is growing, but the iron levels are low. nti omwana ye aliko akula naye nga ekiriisa kino kyo kiri wansi. Now, Kati negligence at this stage okwesuulirayo obwannaggamba mu stage eno can affect your life kisobola okukwata oba okukoma ku bulamu bwo or the life of the child, oba obulamu obw'omwana or both. oba byombi.
This is the most vulnerable part of a human being, both for a woman but also for the child. eno stage yesinga okuba ng'erimu obunafu bungi mu bulamu bw'omuntu eri omwana n'eri maama oba bombi, because you can easily die here, kubanga kiba kyangu nnyo gwe okufa mu stage eno, or the child dying, oba omwana okufiira mu stage or eno, both. oba bombi maama n'omwana okufiira mu stage eno. So that's why I'm taking a lot of time here. Ensonga lwaki wano ntuttewo ebiseera bingi nnyo. So we can now move to the second stage of parenting. Kati tugende ku stage eddako ey'okukuza I'm omwana. seeing some hands. For Ndebyeyo ku purposes mikono. of sharing experiences, I will allow them to. We shall start with the father, then we shall end with the mama here. Please go ahead. Yesu Kristo yeebazibwe. Amiina. Tulina sisita gwe twakula naye naye bwe yabeeranga olubuto yali afuweeta enjaga naye era bwe yalinga olubuto ng'afuweeta enjaga tugezaako omugamba alekerawo gifuweeta ngali olubuto naye bwe yazaalanga abaana tugezaako okubeetegereza amaaso gaalinga ga reeti ga myufu tugezaako okutunulira abaana era baali nomo ekintu ekyabakyukako okukyuka gaali maaso nigabeeranga galeeti kale dokita kyasomesa stage eyo ebeera nkulu nnyo. Thank you so much. Webale nnyo ssebo. Yesu yeebazibwe. Amiina. Kati ku stage eyo ya prenatal stage ebudde njagala okubuuza lwaki abakazi balya ebiswa ettaka erya toyi n'ogamba nti kiba kitegeeza nti iron level in the body is low. Kati mmere ki kyetusobola okulya esobola okuinkrizinga iron in the body? Okay. Oba kale eddagala Kale. Kati omukyala bw'agenda ku antenatal, When a woman goes for antenatal visit to the bakuwa folic hospital, acid. Ne folic acid ennaku zino abeera fortified. they give Abeeramu you ne folic iron. acid. But these days, folic acid also has that iron supplement. Wano ku antenatal either basobola okuwa folic acid obukerenda nga bwanjawulo naye bakuweerako ne iron, bitambulira wamu. They move together, iron and folic acid. Kati abakyala abamu kye bakola nga babusuula So what some ladies do, they nga bali ettaka. discard the tablets and start eating the soil. Yesu yeebazibwe dokita. Amiina. Siteegi eyo siwulidde bw'okoonako ku mbeera z'amaka ge tubeeramu n'abaami baffe. Abamu batucunya, tebagala tugulira byakulya. Ate bwe bakomawo ssebo ku mirimu batutuntuza. Tayinza kubalirira nti omukyala wange ono bambi yafunye olubuto. Mazima n'ayagala gw'okole buli mulimu gwonna. N'akucuncuza ate oluusi naffe abakyala ne tubeera bakambwe ennyo ne tulumba ab'oku mizigo ne tuyomba nabo nekwega ne tweraga bwe tuli ab'amaanyi olw'okuba twafunye embuto omumanyi basaasira ow'olubuto ati oyo muleka abikozesa lubuto. Siteegi eyo taata twongere otumatize tulabe. Now, Kati whereas we may think it is men who may not be doing what they are supposed to do, yadde nga tulinza okulowooza nti abasajja be batali kukola kye balina kukola. sometimes men could be providing, but because we crave for simple foods, Ebiseera ebimu omusajja alinza okuba akuwa byonna byonna by'oyagala naye olw'okuba gw'oyoya emmere ennyangungu you choose to take chips, to take what, and you osalawo don't cook. okulya chipusi n'ogaana okufumba. If they don't provide, Omusajja aba takuwa by'alina kuwa, then we shall change. We have learned and we shall awo change. abasajja tuyize tujja kukyusaamu. Now, Kati there is a myth waliwo okulowooza okutali kutuufu that when a woman is in this stage, nti omukyala bw'abeera ng'ali lubuto the pregnancy sends them to do certain things. nti olubuto lubatuma okubaako bye bakola. That's a lie. Obwo bulimba. We
We have so many women who pick so many fights because they are pregnant. That's a lie. tulina abakyala bangi abagenda abatandika okuyomba n'okulwana mbu olubuto lwe lubatumye naye obwo bulimba. It's a lie. Obwo bulimba. What I know kyemmanyi is that yes, pregnancy can increase the rate of frustration. olubuto lulinza okwongera ku birowoozo by'omukazi n'okwetamwa. Yes, okwetamwa, especially when it is coming to 9 months. naddala nga anaatera otutuusa mu myezi 9. But it does not send them to abuse. naye olubuto terukutuma kuvuma. So you abuse, ovuma we shall wait for you to produce tujja kukulinda omala okuzaala and then ask you why you abused us. tukubuuze lwaki watuvumanga. But the science is naye engeri gye kikola a lot change when a woman is pregnant. ebintu bingi ebikyuka mu mubiri gw'omukyala bw'aba ali lubuto Physically, but also emotionally. mu ngeri gy'alabika naye era ne mu birowoozo. But some of the things, especially behavior, naye ebintu ebimu naddala enneeyisa ye we use it as an excuse. tukikozesanga kwekwasa. No, emotions are okay, but I'm talking of abusing the neighbor. engeri gy'oli eyinza okukyuka naye okuvuma balirwana. But moving forward, we are going to change now that we have known the naye information. okugenda mu maaso tugenda kyusaamu engeri gye tuyize olwaleero. So let us allow me to go to the next stage. munzikirize neeyongereyo ku stage eddako. The next stage is called the infancy or infant stage. stage eno eyitibwa okuba nti omwana muwere. From 0 to 1 year. kuviira ddala nga yakazaalibwa paka mwaka gumu. Now, I want to emphasize, kati njagala oteeka essira like oba okukaatiriza Dr. Andrew said, ng'era Dr. Andrew bwe yagambye you may do everything right here nti buli kimu olinza okukikola nga kituufu mu stage eri esooka and mess the child here. kyokka obulamu bw'omwana n'obunoonera wano. So this is 0 to 1 year. nga yakazaalibwa paka nga awezezza omwaka gumu. First of all, there is rapid body growth. ekisookera ddala mu kiseera kino omwana aba akula ku sipiidi y'amaanyi mu mubiri. Because they are picking up a lot of weight, the cells are dividing, etc. here. obutafaali buba buli kweyawuzaamu n'ebirala. So which means good nutrition is very important here. kitegeeza wano omwana alina okuba nga alya bulungi nnyo. Treating them when they are sick is important. bw'alwala n'omujjanjaba nakyo kya nkizo nnyo. Preventing diseases is very important. okutangira endwadde mu stage eno nakyo kya nkizo nnyo. Abamu kuffe tetwagala sula mu katimba ka nsiri kaleeta ebbugumu. Some of us don't want to sleep in mosquito nets. We say that it brings warmth at night. Kyokka ng'olina omwana. Yet you have a child. Abamu kuffe tugamba omwana bw'omugemesa. Some of us say that if tulina you immunize the emboozi child, zetunyumyanyumya eyo mu kyalo. there are some silly conversations we have there in our villages. I would say nandibagambye take all the immunization schedules as they are. okugemesa kw'omwana kwonna kutwale nga bwe kulina okubeera. Feed the child well. omwana muliise bulungi. Treat them when they are sick. mujjanjabe bw'alwala. So at this stage still, kati mu stage eno era there is rapid motor growth. The child becomes very active. omwana atandika okuba nga atambula. No, like the body becomes very active in terms of the hands are moving, the emikono fingers. gitambula mangu, atambuza emikono, amagulu. N'asamba obugoye, n'asamba kino, n'akwatakwata wano ne wali. That is normal. ekyo bwe kityo bwe kirina okubeera mu stage eyo. Abamu kuffe abaana mwana kasita asamba obugoye, omwana ono asamba obugoye. It is normal. It shows the child is growing. ekyo kiraga nti omwana ali kukula bulungi. Yes. Then they are learning through senses. kati omwana ono atandika okubaako by'ayiga ng'ayita mu mikutu egyo. N'akwata kino. They start touching things. Because kubanga the fingers are very, very active. kubanga engalo ze zo ziba zikwatakwata. It is normal. ekyo kya bulijjo bwe kirina okubeera. They also learn by sight. era bayiga nga bayita mu ebyo bye balaba. So the words that the kind of songs, the kind of kati words ennyimba zawulira ebigambo by'oyogera here
waneeno they easily pick because the mind is still empty, so they want to feed it. kubanga awo endowooza ye eba njereere nga temuli kirimu, kati awo akwata buli kyonna kyawulira asobole okujijjuza. So they learn sounds, kati ayiga okuva mu ebyo byawulira, words. ebigambo. They may not be able to articulate, but they hear. Alinza okuba tasobola kwogera naye aba awulira. Sight. Okulaba. That's why at this stage we encourage that as a parent buy children bright colored play material. Yensonga lwaki ku stage eno abazadde tubagamba nnyo nti omwana omuwere oyo omugulire ebintu ebirina kkala ez'enjawulo. And buy things that make sound. Era mugulire ebintu ebirina sound gye bikola. Maybe they shake because their hands are very active. So they easily enjoy things that have sound. Abanyumirwa nnyo ebintu ebirina sound nga asobola obbinyeenya awo mu stage eyo. And when you're buying them, don't buy black. Era bw'oba ogula togula bintu birina kkala nzirugavu. Buy things that have bright colors. Gula ebintu ebirina kkala nga nnyangu kulaba. Even the drinking bottles, all of those things, let them be n'ebintu byanyweramu bright byonna byonna bibeere ne kkala nga nnyangu kulaba. They can recognize smiles. Aba asobola okutegeera okumwenya and familiar faces. Ne face oba ez'abantu ab'enjawulo baba amanyi. Ababeerabeera ewaka. So then also they develop a lot of attachment to the caregiver. Kati atandika okuba nti ayagala nnyo omuntu oyo amulabirira. The one who feeds them. Oyo amuliisa. The one who bathes them. Oyo amunaaza. They easily develop an attachment with them. Atandika okumwagala ennyo mu stage eyo. So if you are a working mother. Kati bw'obanga oli maama akola. And it is the maid. Nga omukozi that spends most of the time with a child. Nga yasinga okumala ebiseera bingi n'omwana wo. You may come back home and the child is not bothered your back. Olinza okukomawo ewaka ng'omwana ye tafaayo oba wooli oba toliiwo. Now at the start of this stage it may look okay. Kati omwana waba yakutandika stage eyo kiyinza okukulabikira ng'ekyangu. For you you think it is okay. Okulowooza nti kintu kirungi. But it is dangerous. Naye nga kirimu akabi kangi. Because that detachment may grow with this child even when they become adults. The resentment may still be there. Kubanga okuba nti omwana ono akwekutuddeko ng'akyali muto alinza n'okutuuka ng'akuze ng'era nga takyakwetaaga nnyo kuba yakwekutulako ng'akyali muto. So we leave maids with our children. N'olwekyo tuleka abakozi n'abaana baffe. And they develop that natural attachment with the child. Abaana abo ne bafuna okwagala okwo kw'enjawulo n'abakozi. And that explains why the maids are stealing children. Era eyo ensonga ennyonnyola lwaki abakozi babba abaana. There is this man who stole a child. Waliwo omwami oyo eyabbye omwana emabega wano. And went with the child, I think in the western Uganda there. Ndoza nadduka n'omwana eyo mu bitundu bya Uganda. And they were doing video TikTok. The child was very happy with the I think he was a houseboy or something. Omwana amuteeka mu butambi ng'era omwana musanyufu nnyo. The parents are stressed here, the child is enjoying the other side. It is because ensonga eri nti the parent neglected omuzadde and the child developed attachment. Omuzadde alekawo omwana ntandika okukula n'okwagala. Now this is common for mothers. Kati kino kibeerawo nnyo naddala ku bamaama b'abaana. This stage is attachment to the mother. Stage eno omwana ono alina okutandika okwagala ennyo nnyina. So much as you're looking for money as a mother, yadde nga gwe maama oyagala nnyo okunoonya ssente. Messing up this stage here may actually cause long-term consequences. Stage eno kuba nti omwana takula na tatandika kwagala kiyinza okukuviiramu ebizibu mu maaso eyo. We are doing parenting. Katuli kwogera ku kukuza abaana. I think we don't have any questions here. Yes, there are a few hands as I'm putting the next. Waliwo emitonotono. You can be moving the microphone. Yesu yabazibwe. Amina. Ngamba wali omwana kuva ku 0 to 9 months. Ngari mu lubuto. Yes, 0 to 9 months. No, nga tanazalibwa.
yes 0 to 9 months ntegedde nti tiwali omusajja kyakosa omwana ali mu lubuto tubulimiza abakazi bokka. We have not actually blamed anyone, tetulina gwe tunenyezza, but we said as a man, if you don't provide food, naye tugambye nti omusajja bw'otateekawo mmere waka, if you beat the woman, omukyala bw'oba omukuba, if you're stressing her, omukyala bw'oba omunyigiriza, if you're not supporting her when she's pregnant and it is late pregnancy, oba tomuyamba mu buyambi bw'olina muyamba ng'ali lubuto, we are actually doing harm as men. olina obulabe bw'oba okola ng'omusajja. So we really said yes. ntegeeza mu koosi ng'abeera naye egyo myezi 9 mu nyumba Yesu Oh, akomeze. okay, to be precise, having the intimacy, right? Oh. Now, Kati. let me talk about that. kankyogere ku ekyo. First of all, Ekisookera ddala, unless the woman is having a problem okuggyako ng'omukyala ayina obuzibu which may cause her to maybe get a miscarriage, obulinza okumuleetera okuvaamu olubuto, it is encouraged that as a man, tukubiriza nnyo kati ng'omusajja be intimate with your woman up to almost the last day. obeere ng'otabagana ne mukyalawo mpaka ku lunaku olw'olubuto olusembayo. Am I making sense? Kino Because kitegeerekeka it helps her kubanga kimuyamba to be flexible okubanga asobola okwekyusakyusa and easily push the child naturally. era asobole okubanga asobola okusindika omwana ye nga ye atayambiddwa. Except if, because some women have weak uterus, weak cervix, Kati abakyala abamu balina ebisenge bya nabaana nga binafu, n'omumwa gwa nnabaana. omumwa gwa nabaana nga munafu, So those ones, they may stop them. ekyo kirinza okubalemesa. But if the woman is okay, Naye omukyala bw'aba nga ye ali bulungi, it is encouraged tukubiriza that you be intimate nti omukyala n'omwami mubeere nga up to almost the mutabagana last day, paka ku lunaku olusembayo olw'olubuto, but being careful, naye nga mwegendereza because some men, the energy may kuba abasajja abamu amaanyi bayinza okuba balina be. So mangi. you have to be careful. Yes, actually in Uganda it's called okumenya, but it is good. It makes it helps the pelvis to be flexible. Kiyamba amagumba ag'omukazi okuba nga gasobola okugaziwa n'azaala bulungi. So we go to the next stage. Katugende ku stage ey'omwana eddako oba ey'okukuza omwana eddako, That is from 1 year to 3 years. okuviira ddala ku mwaka gumu paka ku myaka 3. The stage we call the toddler stage. Stage ono omwana aba wakati w'omwaka gumu n'emyaka 3. This toddler stage, Stage eno the child first of all is very inquisitive. omwana ono aba abuuza nnyo ng'ayagala nnyo okumanya, They are very, very inquisitive. nga buli kamu akabuuza. Eno motoka, That is eno this a gaali, car? Is this a eno bicycle? fooko. Is this a fork? But they are also very curious. Naye ng'era ayagala nnyo okumanya. I think it is the same meaning. Walaba nedda. Inquisitive babuuza. Curiosity aba ayagala awantu awali risk waagenda. Sigiri ebijanjalo bitokota ayagala kubikwatako. Ayagala nnyo okuvumbula. Yes, I think that's the right word. They are exploratory. Baba baagala nnyo okuvumbula. Era stage eno abaana bwe basinga okugiira ebijanjaalo. This is where most children get burnt. Ate kati mwagala ngambe nti bajja nkoko. Bajja bijanjaalo. Yes, abasinga mata bijanjaalo. Kati sijja kwogera kyesiraba nga siraba nti kibookya. So Kati
It is because children at this stage are very, very exploratory. stage eno omwana aba ayagala nnyo okuvumbula. So as a parent, kati ng'omuzadde we must know that at this stage, tulina okumanya nti ku stage eno ey'omwana when a child is over inquisitive, bw'aba abuuzabuuza nnyo we are supposed to answer every question. tulina okuddamu buli kibuuzo kye. Because many of us obuuzabuuza nnyo y'omwana atasirika, it is because the brain is empty. ensonga eri nti endowooza ye temuli kirimu, alina by'ayagala otteekamu. So naturally they want to fill up that empty mind. kati mu butonde ayagala okujjuza endowooza ye So they enjereere, ask as many questions as possible. n'olwekyo abuuza ebibuuzo bingi nnyo. Maama omwana avaawa, you may not give the science, oyinza obutamunnyonnyola buli kimu bwe kikola, but you give the simple answers. naye n'obaako okunnyonnyola okumpimpi okwangungu kw'omuwa. It is dangerous to rubbish off a child's question. kyakabi nnyo obutaddamu kibuuzo kya mwana mu stage Because eno, a child will start developing detachment. kuba omwana oyo ajja tandika okuba nga akwekutulako, Because they feel you're not resourceful. akuggyamu obwesige kuba alowooza tosobola kuddamu bibuuzo bye. Yes, there are some hands here. waliwo emikono wano. Yes, yes. Amina. Kakati nze mbuuza that inquisitivity ekoma ku myaka emeka kubanga nga batubuuza paka ne bawoza nga 10 ng'ajja kubuuza nakubuuza. Okay. I'll answer that. Yes. N'ekirala kye simanyi oba onookituukako naye nze ndabanga eyakibuuse nze nadde mbuuza ne maama Asha wano nti nno omwana nga kabebi kabooyi nga tekakuba saluuti kiva ku ki era how do we go by it tukijanjaba tutya. ngenda kuddamu. I will answer Yes. you. Yesu Kristo yebazibwe. Amina. Ndaba lesson eri interesting, ndowooza tewali yeebaka Dr. Coding to your monitoring. People are very sharp. Ajagala kukola contribution now abaina abasajja nga bali silent, bamaama oba abazadde ku stage eyo we batira abaana nti omwana bw'abuuza nabuuza kino nabuuza ye gwe ojja kubuuza obuuza otuukewa. Omwana n'asalawo n'akola ki? N'atandika okusirika. Kati bw'ajja ku ssomero fe abasomesa ye omwana atayogera mu kiraasi yabaaki, omwana tateeka mukono waggulu, naye otandika okwo abamu n'abasomesa bakuba abaana naye nga tebamanyi nti kiri psychological, kiva waka. Kati awo ku myaka 4, 5, 6 tusuubira omwana okubuuza n'ekintu ky'amanyi. Kati gwe n'omubuuza naye ku myaka gy'ekyo tokimanyi, kati omusuubira akole ki? So abaana bano okusirika kwabwe kugendera ddala maaso ne kuba affectinga n'ofumbirwa omusajja nogamba bananga omusajja owange tayogera era bw'akomawo atuulawo mu ntebe naye nga kyava waka luli. Omusajja n'omutulugunya n'asigalawo mu ntebe ng'akutunuulidde naye nga maama we ng'akyali ku myaka 3 yamugamba tokola ki? Mulaba what we are experiencing. So omwana muleke abuuze buli kimu kyayagala. In fact abalala abaana ojja kusanga nga resortinga to his or her bedroom ne bw'aba nga talina tulo naye nga yeekweseewa mu kisenge kubanga tayagala kwogera naawe, buli lwayogera naawe omubuleminga. So that psychological torture affects ne performance mu masomero taata. Nti lwaki omwana bw'aba twarespondinga to teachers, tarespondinga to anything, tasobola kumemorizinga kyeyamaze okusoma. Lwaki? Kubanga ye yabadde atya ki nti omusomesa ajja mugamba omuzadde kyeyakoze ki kyeyamugambye. So okuyamba abaana bano muleke abuuze buli ne bwe kibanga kya busiru gwe muddemu nti ekyo kyaki kya busiru. Kati wali dokita okujja ebijanjaalo, abaana bano tebajja bijanjaalo byokka. Kati
nyina abalenzi babiri. Asooka ye yatunuulira eryanda lya sigiri, n'alitunuulira okumala eddakiika 5. Finally yalikwata mu ngalo bw'ati okutuusa lwe lyamwokya, wali emabega wayinza okuweereza obujulizi. Owookubiri ye yasanga sigiri n'atuula kumpi n'esigiri naye ng'emuleetera akabuku mu ndowooza. Kati kye yarizootinga tu yaleeta ettama lyonna n'aliteeka bw'ate ku sigiri. Era nakati ndowooza omulenzi oyo omweru maaka yakiyinawo kubanga asigiri yakwatirawo bw'ate. So kwegamba that stage is dangerous to a certain extent. Otherwise mukama bawo mukisa. So, thank you so much. Webali nnyo ssebo. So before I forget, kati nga sinneerabira, if you have a child bw'oba olina omwana that is not saluting as she put it, a boy, omwana nga takuba saluti ng'omukyalo oyo bwe yakyogedde, ng'omwana oyo mulenzi, like in the morning the penis remains bent like this, even when they are urinating, they urinate near the, because ideally a young man or nga ne a bw'aba child, afukafuka awo wayimiridde they are wansi. supposed to project. Kati bwe kirina okubeera omwana yenna omulenzi alina okuba ng'asobola okutumbiiza, But if they are urinating near the feet, naye bw'aba afuka awo kumpi n'ebigere bye, you get blue seal. There is a petroleum jelly called blue seal. waliwo ebizigo ebiyitibwa blue seal. Vaseline. Then you massage him. Omusiige obiyiseeyiseewo binyigirewo ku mubiri. You get it? Okitegedde? Then you also look for cod liver oil. Era ofune ne butto oyo It may gwayogeddeko. not be her. She may have asked for on behalf of Yabuuzizza ku lw'abalala. You get cod liver oil. Ofuna butto oyo, Then every meal you give, you add it. kati mu buli mmere gy'omuwa ogattamu butto oyo. You mix it. Omugatta As you're doing the mu mmere. massaging, you'll bring up a well-developed man. Ojja kukuzza omusajja ow'embavu. So, curiosity. Kati okuba nti ayagala nnyo okuvumbula, Sorry? No, still remedies are there. If it's a teenager, omwana waba ali myaka egyo egya 10, we usually give food that has a lot of zinc tubawa emmere erimu ekiriisa ekyo ekiyitibwa zinc and vitamin E. ne vitamini E. But also for a well-functioning man, Naye oba oyagala omusajja abeere nga omubiri gwe gukola bulungi nnyo, vitamin E, abeere nga alya vitamini E zinc, n'ekiriisa ekya zinc, you will be a good man. ojja kubeera musajja ayimiridde. Now, Kati we said at this stage, twagambye nti ku siteegi eno the children are asking a lot of questions. omwana aba abuuza ebibuuzo bingi nnyo. Answer every question. Kati gwe ng'omuzadde ddamu ebibuuzo byonna, Because if you don't, kubanga bw'otabiddamu you kill their self-esteem. otta ekifaananyi kye beerinako bo nga bw'oba okwekkiririzaamu kwabwe. But also they are exploratory, as we said. Naye era aba ayagala nnyo n'okuvumbula nga bwe tugambye. If you have a child of this age, Oba olina omwana ali wakati w'omwaka gumu n'emyaka they 3, will know where everything is. ajja in the kuba house. amanyi buli kimu we kiri They mu will nju. pick bags, they will pick what, they Ajja will pick. kuggyayo ensawo, aggyeyo essuwaani, buli kimu ng'amanyi we kiri. It is because they are exploring. Kubanga aliko avumbula. Allow them to. Mukkirize asigale bw'atyo. Because then you can easily destroy the psychological well-being of a child at this stage. Kubanga bw'omukomako okuvumbula kwe olinza okwonoona endowooza ye. Then the language develops. Awo atandika okubanga Like they ayogera, can speak some clear words that you can understand. ng'ayogera ebigambo ebimu ng'osobola okubitegeera. And that's why Y'ensonga lwaki we encourage that let the play material or whatever that the child is using at this stage be talkative. tukubiriza Talking. obeere nga ebyokuzanyisa by'omufunira ku myaka gino bibeere nga bisobola okuvaamu eddoboozi. If it is the cartoons, Bwe ziba nga abadde alaba katuuni ku let TV, the cartoons be those that are supporting that speak a simpler language that the child can
nga easily katuuni pick. zoogera olulimi oba ebigambo ebyangungu omwana byasobola okukwata. Now, I want to also send a warning here. Kati neera njagala okubaako okulabula kwempa wano. We are giving our children cocoa melon. How many of us are giving cocoa melon to our children to watch? Bameka abakkiriza abaana baabwe Cocomelon is some myaka type of gino cartoon. okulaba katuuni oyo ayitibwa cocomelon. Eh? Okay, those who know it, Mwaba mumanyi it is a dangerous cartoon katuuni oyo alimu akabi kangi because it stimulates the child. A child's brain is supposed to be slowly. kubanga Growing. katuuni oyo alina engeri gy'akyamusaamu obwongo bw'omwana. It has a high-pitched sound which But- is not so good for a child. Katuuni oyo alimu eddoboozi erya waggulu ennyo etali ddungi ery'omwana mu myaka egyo. So there are some other simpler cartoons that a child can benefit from at this stage. Kati waliwo katuuni omulala omwangu ng'omwana gw'asobola okuyigirako mu stage eyo. But also don't make the child sit on the cartoon from morning to evening. Naye era toganya mwana kutuula ku TV ng'alaba katuuni okuva ku makya mpaka olw'eggulu. In fact, they must be interacting more. We must encourage them to interact more with the humans than with the cartoon. Tulina okukubiriza abaana mu myaka gino kubanga boogera nnyo n'abantu aba bulijjo okusinga okubanga balaba katuuni. The other thing that we must know at this stage Ekintu kyakyo tulina okumanya ku mwana mu myaka is gino that they are highly egocentric. Befaako bokka. Engato yange, that this emmere is my yange, shoe, this is my TV food, yange, this is my taata TV, wange, this is my maama dad, wange. this is my Buli mother. kimu bakirwanira ku stage eno. they fight for everything at that stage. Kati Sister Sherry alina abasukkamu omu nga benkana. Kati owooluganda Sister Sherry has children who are in the same age. Ono bw'akwata kweno maaka bonna nga bagirwanira. That if one gets the marker they all fight for it. Oli bw'agita n'akwata omupiira bonna nga badduka wali omupiira because If one gets the ball they buli all omu- go to the ball oli because bw'alaba oli kyalina kiba kikye. when one sees another having something they also want to own it. Now, if you do not treat that early at this stage, Kati ekintu ekyo bw'otakijjanjaba mu stage eno those are people that grow up when they are selfish. beba abantu ababa bakula nga bannakyemalira No, beefaako bokka. nga beefaako bokka. Omusajja tagula nva waka bw'abanga tajja ziryako. The man doesn't buy sauce at home if they will not eat it. Oba omukazi n'afumba nti enkoko bwe bafumba enkoko That if they cook chicken at home maid tajja kulya nkoko. the maid will not eat chicken. Egyo emize gitandikira wano. Those Wano habits egocentrism. start at this stage kuba nti omwana yeefaako yekka. So this is the stage we break it. Much as it is natural, but Katono we can stage we tumenyera break it omuzoogo yadde nga gujja mu butonde naye tulina kugumenyera wano. So how do we break it? Kati tugumenya tutya? Bw'ogula omugaati If you buy bread n'oguleeta ewaka, and you bring it at home, when you give it to this child, omugaati bw'owaako omwana ono, omugamba mpaako. Bw'omala okumukwasa after ng'omugamba giving mpaako. it to them you ask them to give you. Bw'agaana, If they refuse you pick it, ogumugyako either give it to another person n'oguwa omulala. and ask this person, and the person, when they give you, the child will learn Kati that n'oguwa omuntu omulala, sharing omuntu ono ne is bw'akuwaako omwana ono n'alyoka ayiga nti okugabana kirungi. Or if you don't have any other person to do Oba that, bw'oba tolina muntu mulala kuyambako mu ekyo, pick it and eat it. gwe kennyini gumugyeko ogulye. Now that is called negative reinforcement, but it is important. Kati awo oba omuteekamu embala ennungi naye ng'okozesa enkola erinza okutunulira ng'etali Ate wano nnungi. sigamba nti abaana tubalyeko emmere. I'm not saying that we should not give our children food. If it is a sweet, Bwebanga swiiti, after giving it to the child, bw'omala omuwa swiiti omwana, ask. musabe akuweeko. If you see that the child wants every play material to be for themselves, bw'olaba ng'omwana buli kyakuzanyisa ayagala abe nga yakyefunza nga buli kimu kikye, try to break that as early as possible. gezaako nnyo okumenya omuzoogo ng'omwana oyo akyali muto. Because when they will disturb us, Kuba when they grow up with such a omwana oyo behavior. bw'anaakula n'omuzoogo ajja kutawaanya ffe.
they will disturb all of us. ajja kutawanya ffenna. The other thing we must know is that they have a lot of temper tantrums. Omwana aba n'ekyejo kingi ku stage eno. No, balina twandikiyisa obusungu obwettumbiizi. When you, for example, when you say they shouldn't do certain things, the child can fall down and bw'omugamba alekera awo okukola ky'abadde akola alinza okuggwa wansi n'atandika okusambagala ng'akaaba. Now that is expected. Kati ekyo kisuubirwa. But naye if it is not managed here, ekintu ekyo bw'otakikwasaganya ku stage eno, be baana abantu abagira ne bafuna entondo, azira emmere bwe bamugambako n'azira emmere oba n'ayasa ebintu. Have we seen people who get annoyed and break things at home? Or it is because they were not supported to outgrow that behavior here. kitegeeza bazadde baabwe tebaabayamba kumenya muzoogo mu stage eyo. Sometimes ebiseera ebimu temper tantrums also go by with the negative reinforcement. obusungu buno obwettumbiizi osobola okubumenya mu ngeri. For example, kati ng'ekyokulabirako, if a child falls down because you have refused them to touch certain things, omwana bwe yeesuula wansi n'asambaga olw'okuba olina ky'omugaanye, you beat them mukube immediately. awo wennyini. Not beating the. Some of us, when I say you beat them, we are now imagining. No, but you punish them. Mubonereze kyentegeeza. So that they can know. Asobole okumanya. That they can react in any other way by but not by being destructive. Nti asobola okweyisa mu ngeri endala yonna naye nga tayonoonye. Otherwise, those are people when they grow up and they are mature. Awatali ekyo yoyo omuntu akula. Because they have gotten a misunderstanding with the husband bw'afuna or wife, obutakkaanya ne bbaawe oba ne mukyala we, they want to break everything in the house. ayagala kumenya nakwasa buli kimu ekiri Or mu they want nju. to kill. Sometimes temper tantrums can go as far as even killing. Ebiseera ebimu obusungu buno obwettumbiizi buyinza n'okutuuka ku kutta ng'ayagala kutta balala oba kwetta. So we must be very careful at this stage. N'ekyo tulina okubeera abeegendereza ennyo ku stage eno. Otherwise, those are the children you find because they are blamed someone committed suicide. Because they disappear from school or from home. It is because this behavior was not handled. Empisa eno oba enneeyisa eno eba teyakwataganyizibwa bulungi ku stage eyo. There is improved coordination. Yes. Omwana ono atandika okubanga engeri gy'akwasaganyamu ebitundu eby'omubiri eby'enjawulo nga yeeyongera okubeera nga nnungi. They can walk well. Asobola okutambula obulungi. They can maybe put on simple clothes. Asobola okwambala engoye ennyangungu and things like that. N'ebintu ebiringa ebyo. They understand simple rules. Ategeera amateeka amangungu. Tofukaawo. That don't urinate there. Olugoye luteeke wali. Put that cloth the other side. So we must start giving children some simple instructions at this stage. Kati ku stage eno mwaka gumu paka myaka 3 olina okubaako ebiragiro ebyangungu by'otandika okuwa omwana wo. Now the challenge we have is that when you have a mate, kati okusomoozebwa kwe tulina nti bw'obeera n'omukozi, even the simple things that a child of this age can do, you want the mate to do. N'ebintu ebyangungu omwana byasobola okwekolera ku stage eno oba oyagala omukozi aba abikola. Now you are making this child lame. Kati omwana ono oba omulemaza in the mind. Mu ndowooza ye. Because you are training a child that doesn't know that there are instructions in the world. Oba oli kutendeka oba oli kukuza omwana atamanyi nti mu nsi mulimu ebiragiro. There are children whom you can't send. Waliwo abaana nga ye tosobola kumutuma. It is at this stage that we start giving simple instructions. Even if the maid is there. Yadde ng'omukozi waali stage eno omwana w'olina otandika okuba ng'olina ebiragiro by'omuwa. Even if the elder children are there. Yadde nga waliwo bakulu baawo. When they urinate here, genda olete ekisimuula. Bw'afuka wano, you tell them to go and bring the rag. Olugoye luno luteeke wali. Put this dress the other side. Because they can understand those simple instructions. Kubanga ebiragiro bwe biti ebyangungu aba asobola okubitegeera. Why I was praying so much that I have men here. Ensonga lwaki nabadde nsabirira nnyo abasajja babeerewo olwaleero. Is this point. Y'ensonga eno. At this stage, ku stage eno ey'omwana, children are idolizing.
omwana atandika okutunuulira abalala mu ngeri ebeegomba okufuuka nga bo, mostly the father. naddala kitaawe. There is intense love, Wabeerawo okwagala okungi ennyo, especially for the boy loving the father. naddala omwana ono mulenzi ng'ayagala kitaawe, Sometimes the girl also to the father. oba ebiseera ebimu omwana omuwala ng'ayagala nnyo At kitaawe. this stage, Kati ku stage eno the father is the strongest, is the wisest, taata yasinga amaanyi, yasinga amagezi, is the richest. yasinga obugagga. Any small gift you give as a father here Akalabo konna k'owa omwana nga taata wano is highly taken with regard. akakkiriza akakkiriza mu kusiima okungi ennyo. Unfortunately, Ekyembi, we are very busy, we don't have time for the children, yet this is a very important stage. mu stage eno twefuula so bize n'emirimu gyaffe, kyokka nga stage eno nkulu nnyo. When you buy a toy, Bw'ogula ekyokuzannyisa, give it to the child as a father. ekyokuzannyisa ekyo kiwe omwana oyo nga kitaawe. They are idolizing you here. Omwana ono ali kwegomba mu biseera bino. They see you as almost everything. Akulaba nti ggwe byonna gy'ali. This goes up to the middle age here Kino kituukira ddala mpaka ku myaka gino 36 that we are going to look at. gye tuddako okutunuulira. Era omwana from this stage here to this 6 years, Era a child from 1 to 6 years, buli amunyiza agenda muloopa ewa taata. everyone who annoys them, they report them to the Kabeere father. maama, Even though it is the mother, genda kukuloopa ewa taata. I report you to the father. Because they see you as in the picture of the Almighty. Kubanga bakulabira mu kifaananyi kiri eky'omuyinza w'ebintu byonna. Even if you're broke, Yadde ng'oli mwavu, the child doesn't see the brokenness. omwana wo talaba bwavu bwo. Even if you have one shirt, Yadde ng'olina essaati the child emu, will never see you have one shirt. omwana taliraba ssaati ye All they yemu. want is your presence. Ye ayagala kubeerawo kwo kwokka. And that comfort of you can protect them. Era okuba nti osobola okuba ng'omukuuma. So fathers, this stage here up to this stage is a very, very important stage. N'olwekyo stage eyo okuva ku mwaka gumu mpaka ku myaka 6, stage Having ya time nkizo to play nnyo. with your child, or Okufunayo children, obudde n'ozannyako n'omwana wo, that bond that you are creating is going to last for the next 50 years. omukago ogwo gw'oteekawo wakati w'omwana wo gujja kubeerawo mpaka ku myaka eyo If you 6. are an absent father at this stage, Bw'oba ng'oli taata atabeerawo ku stage eno ey'omwana, you will reach a point and you come home and children see you as a stranger. ojja tutuuka ebiseera ng'okomawo ewaka ng'abaana bakulabanga mugwira. I'm talking of the fathers. Njogera ku bataata. So this is a very important stage. These two. Eno stage zino ebbiri nkulu nnyo. Yes. So the fourth stage, Kati stage ey'okuna that ey'omwana is 3 to 6 years, kuva ku myaka 3 paka ku myaka is 6 called early childhood. eyitibwa kuba nti omwana ono aba akyali myaka gye egy'obuto egisookera ddala. So early childhood here Kati wano we said there is improved coordination. wano twalabye nti atandika okuba ng'asobola okweyambaza n'okutambula obulungi But n'ebirala bwe here now bityo, the coordination is better. naye kati wano kyeyongera okuba nga kirungi okusinga wali bwe kyasooka. You can, for example, you can let the child dress themselves Olinza okukkiriza omwana okweyambaza and only correct when they go wrong. n'omutereezaamu w'aba ayambadde obubi. But we have parents, the child is 7 years, but they are still dressing the child. Ne tulina abazadde ng'omwana wa myaka 7 naye nga okyamwambaza. At this stage, Ku stage eno there is development of some logical reasoning. omwana ono atandika n'okubaako okulowooza oba okubaganya mu birowoozo mu ndowooza ye okw'enjawulo. They can know bwe naateeka wano kino ekintu maama ajja kunkuba. They know that if I put this thing here, mama will punish me. They can know lino ddiiro luno olugoye luli mu ddiiro n'alugjawo yekka nga tomutumye namu. Asobola okumanya that this dress is in the living room and they take it away without even knowing. Here they learn to cooperate. Atandika okuyiga engeri gy'akolaganamu n'abantu. That is, if you handled
this part here and this part. naye ekyo kibeerawo nga ebitundu biru Egocentrism okuba nti okwefaako yekka and temper tantrums. n'obusungu obwettumbiizo bikwasaganya bulungi. At this stage they learn to play with the others. kati ku siteegi eno ayiga okuba nti asobola okuzannya n'abalala. If they have not been managed here, ebintu bino ebiri oba tewasobola bikwasaganya myaka even if you giri, take them to school, they will still want to gather all the play materials around themselves. naye obatwala ku ssomero aba ayagala akuŋŋaanya ebyokuzannyisa byonna abyefuge, Because you didn't treat the egocentrism. kubanga okuba nti yeefaako yekka omuze ogwo tewagujjanjaba bulungi. They are more social. Yes. abasobola okwasaganya, abasobola okukolagana n'abantu, They learn to pick friends. atandika okufuna emikwano, They can understand what is right and what is wrong asobola okutegeera ekikyamu n'ekituufu at this stage. ku siteegi eno. So the next stage is called middle childhood. siteegi eddako gy'emyaka egy'obuto egya wakati, That is 6 to 12 years. myaka 6 mpaka ku myaka 12. So the other side, under early childhood, we said they start having some reasoning develops. mu myaka giri 3 ku 6 twagambye nti atandika okubaako n'okulowooza okutandika okubeerawo, But here they become more logical. naye wano atandika okuba nga buli kimu akirowoozaako mu ngeri entuufu. Wano tasobola kubba sukaali by mistake. Amubba akimanyi nti kati nziba sukaali. Here they don't steal sugar by mistake, they still knowing very well that it is a bad thing. Bw'otereka ebifi 5 n'osangamu 2 aba yabidde ategedde. If you keep 5 pieces of meat and you find 2, they would have stolen it intentionally. So here there is reasoning, at least some logical reasoning. So buli muzeeko omwana gwakola okuva ku myaka 6 paka 12 okwo tekuba by mistake. So every habit that a child develops from 6 to 12, Especially those simple wrongs. naddala emizeegi emyangungu emitonotono, They have better or more problem solving skills kati wano afuna obukugu obw'okugonjoola ebizibu obusinga kwoli ow'emyaka 3 ku 6. They have better memory abasobola okujjukira and attention. era n'okufaayo eri oyo gwayogera naye, So they start paying attention here, atandika okuba nga afaayo and then they can easily remember. era ng'asobola n'okujjukira. They listen to peers easily here. Kati awuliriza baana banne bulungi mu siteegi eno, They can easily listen to their peers, the advice from their peers. kiba kimwanguyira okuwuliriza baana banne mu siteegi eno, Sometimes even more than even the parent. ebiseera ebimu n'okusinga bazadde be. At this stage, we start now seeing self-esteem now coming out very well. Kati mu siteegi eno omwana atandika okwefunako ekifaananyi oba okwekkiririzaamu, But that depends on how you handled the first 0 to 1 year, the infancy, when they were asking so many questions of those things. naye ekyo era kisinziira ku ngeri gye wakwasaganyaamu embala eri eyasooka wakati wali nga yakazaalibwa n'omwaka gumu yali nga akubuza ebibuzo bingi. That stage when they are very inquisitive. Stage eri we yali nga abuuza ebibuzo bingi. If you hope to them very well, they will develop self-esteem here. ebibuzo oba oli obimuddamu byonna, awo wanaafuna ekifaananyi ku ye nga kirungi n'atandika okwekkiririzaamu. At this stage, ku siteegi eno era they develop understanding of rules atandika okutegeera ebiragiro and fairness. era atandika n'okuba nga ali feya mu buli kimu ky'akola. So when, as a parent, Kati ng'omuzadde when you cook food at home, bw'ofumba emmere ewaka,
You can tell this child to serve all of you Olinza okugamba omwana ono abajjulire mwenna as you're observing, because you want to train them to be fair. nga bw'omwetegereza kubanga oba oyagala afune embala eno ey'obwenkanya. Maybe 8 years, maybe 10, 11. Osanga alina emyaka 8, 10 mpaka 12. You are training them to be fair. Oba omutendeka okubeera omwenkanya. But also, the other thing that we train at this stage naye ate n'ekintu ekirala kye tutendeka ku stage eno is that it is okay to have varying opinions over something. kwe kuba nti omwana musobola okuba nga muyina okukkiriza okw'enjawulo ku bintu naye nga kwa njawulo. You know, the challenge we now have kati okusomoozebwa kwe tulina kati is that if this is what? kuba nti This is 9. nti eno 9. This is what? Now, the challenge we now have kati okusomoozebwa kwe tulina is that someone who is standing here nti omuntu ayimiridde ku luuyi luno is seeing this as a 9. eno agirabanga 9. But if I stood this side, naye singa nnyimirira ku luuyi luli it will no longer be a 9, it may be a 6 tejja kubeera 9, ejja kubeera 6 or something else. oba ekirala kyonna. Now, we must or we should train our children kati tulina okutendeka abaana baffe that it is okay to disagree nti kiryoke okubeera nga tetukkaanya ku bintu ebimu and we live happily. era ne tusigala nga tugenda mu maaso mu ssanyu. It is okay to see things in different angles, kiryoke okubeera nga tulaba ebintu mu ngeri ez'enjawulo but still remain children in the house. naye ne tusigala nga ffenna tuli baana mu nju. Because the challenge we now have, kubanga okusomoozebwa kwe tulina if I support a certain political party, bwe mba nga nze omuzadde nina ekibiina ky'ebyobufuzi kye mpagira even here, ne wano wennyini even outside there, ne wabweru eyo, if I support a certain political party, bwe mba nze omuzadde nina ekibiina ky'ebyobufuzi kye mpagira, I don't want another person to support what they are supporting. saagala muntu mulala yenna mu maka gange awagire ekibiina kirala. It is because we are not trained to disagree but remain. Ensonga eri nti tetwatendekebwa kubeera na butakkaanya ate nga tusigadde nga tuli wamu. So we can train kati tutendeke abaana that when they disagree they shouldn't fight, nti bwe tubanga tetukkaanya ate tetulina kulwana, because at this stage they have more abilities to solve problems. kuba ku stage eno aba alina obusobozi bw'okugonjoola ebizibu. They can sit, they can say sorry to each asobola other okutuula, asobola okwetondera munne at that stage or even much younger. ku stage eyo obanga muto kwawo. Now, Kati. if we have anyone who is sleeping, bwe tuba nga tulinayo omuntu abadde asumagidde, I want to request that we wake up, nandi kusabye ozuukuke, because the stage we are going to look at, kubanga stage gye tugenda okutunuulira some of us have been there. abamu ku ffe tubaddeyo, Others, we have children that are almost, abamu ku ffe tulina abaana abanaatera, even if you are still young yadde ng'okyali muto and you don't have a single child right now, nga tolina mwana yenna, kati you will test this stage. eno stage yo ojja gifunamu okugezesebwa. So I want us to pay close attention. Ndekyo njagala tufeeyo nnyo nga tusomesa ku stage eno. So before I go to this stage, nga sinnagenda ku stage eno, I want to request someone to give us a short word of maybe worship or praise. babe watuwaayo oluyimba olw'okusinza oba okutendereza. Just a short one so that I introduce you to this stage. nga lumpimpi tulyoke twanjule stage eno. tuyimirire ku bigere tutendereze. Erinnya lya Yesu lina amanyi, o erinnya lya Yesu lina amanyi, erinnya lya Yesu lina amanyi, erinnya lya kabaka oyo lirina amanyi, erinnya lya Yesu lina 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 amanyi.
oyo lirina amanyi, erinnya lya Yesu 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 lirina amanyi, erinnya lya Kabaka oyo lirina amanyi, erinnya lya Yesu 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 lirina amanyi, erinnya lya Yesu, erinnya lya erinnya lyo, erinnya lyo, bazimba erinnya lyo, 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 teremuka 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 teremuka, amazina ga Yesu galiwa, erinnya lyo, erinnya lyo, erinnya lyo, hallelujah. Thank you so much, Sister Aisha. Now, there is this stage that I want us to look at. kati waliwo stage eno gye njagala tutunuulire because it is one of the most challenging stages in our growth and development. kubanga mu kukula kwaffe ye stage esinga okubeeramu okusomoozebwa. The last time I talked about it, omulundi ogwasembayo nagyogerako, I got a testimony from someone, nafuna obujulizi okuva ku muntu omu, and the person said, omuntu ono yaŋŋamba I nearly got a boxing from my son. kata nkubibwa ekikonde, kata mutabani wange nkuba ekikonde, because the son is around here. kubanga mutabani we yali myaka gino. So she somehow talked to the son, kati n'ayogera n'omwana oyo, and I think the way she talked, she didn't know that the son maybe was in this stage. kati ndowooza alina engeri gye yayogeramu ne mutabani we, naye nga tamanyi nti mutabani we ali mu stage eno ey'akabuvubuka. And the son almost, she tried to slap omwana we, no, she tried to slap the child, maama yagezaako okukuba mutabani we oluyi, and then he grabbed the hand mutabani we n'amukwata omukono and warned her. n'amulabula. So when we are talking of these things, we have a lot of testimonies there. kati bwe twogera ku bintu bino tubiinako obujulizi bungi nnyo. So she told me she is now going to improve the way they are relating, kati omukyalo oyo yaŋŋamba nti kati agenda kutereezaamu mu ngeri gy'akwataganamu because n'omwana she we, has understood that the child is evolving. kubanga kati ategedde nti omwana we ali kukyuka. Now, the Kati. stage we are going to look at, which is the 6th stage, stage eno ey'omukaaga gye tugenda okutunuulira is called the adolescent stage. eyitibwa stage eno ey'akabuvubuka. Now, Kati. that stage there, stage eno so many of us made mistakes because we didn't know. bangi ku ffe twakola ensobi kuba waliwo bye twali tetumanyi. But we are sharing this because we do
do not want to repeat the same mistakes that we made. naye tugabanako bino nammwe kuba tetwagala tuddemu kukola nsobi ze twakola. Some of us have our first child around this age. abamu ku ffe abaana baffe abasooka twabazaalira mu siteegi eno. Some of us fought teachers or quarreled or abamu ku whatever at ffe this stage. twayomba era twalwana n'abasomesa baffe oba n'abazadde baffe nga tuli mu siteegi So eno. now we want to make a few things correct. kati tulina bye twagala okutereezaamu. Now this stage here, siteegi eno which is called the adolescent stage, eyitibwa ey'akabuvubuka is a stage that starts from 12. etandikira ku myaka 12 It can go to 18, but some people move up to even 20. etera kukoma ku myaka 18 naye waliwo abayitawo paka ku 2. So as I'm giving whatever characteristics we are going to look at, kati bwe mba ndikombawa embala zino zonna eziri mu siteegi eno zonna zetugenda you okutunuulira can stretch it to 20. osobola okusika emyaka gino n'ogitwala okuva 18 paka ku 2. Now this stage, kati siteegi eno the child is still a child omwana akyali mwana in terms of age, bw'oba otunuulidde emyaka gyabwe, but naye they have features ayina ebintu ebimuliko and the characteristics of an adult. oba embala ez'abantu abakulu. And that science is basically what usually causes the conflict between the parent and the child. era ebintu ng'ebyo bitera okuleetawo obutakkaanya wakati w'omwana n'omuzadde. Because for you are looking at this child as a child who is 13, 14, 16. kubanga gwe omwana ono kyamutunulidde ng'ow'emyaka 13, 14, 15, Or even 16 18. oba 18. To you the child is still a child. ku ggwe omwana akyali mwana. But when the child looks at themselves, naye omwana bwe yeetunuulira they have almost what you have. byonna by'alina ku mubiri naawe by'olina, Or even much better. ayina n'okuba akusingako ku ebyo by'alina. So they look at you and they don't understand you really. kati akutunuulira nga takutegeera. It is because there is a lot of confusion at this stage. ensonga eri nti alina okubuzaabuzibwa kungi ku siteegi eno. So they are between childhood and adulthood. ali wakati w'okubeera omwana n'okubeera omuntu omukulu. But like I said, they have characteristics of an adult, but in age they are young. ng'era bwe nabagambye alina embala z'omuntu omukulu naye mu myaka aba mwana muto. So these changes are characterized by bodily changes but also mental changes. kati ebintu bino birimu ebintu ebikwatagana n'omubiri naye n'ebintu ebikwatagana n'endowooza. Because you could be a small father kubanga olinza okubeera ng'oli taata ow'ekiteme ekitonotono in body, mu mubiri, but the child who is 16 or 17 could be naye ng'omwana wo emyaka 16 oba 17 ng'ayina nga munene ku ggwe, but you still want to handle them like they are 6. naye ng'okyagala mukwasaganya ng'omwana ow'emyaka 6. You may have challenges. olinza okubeera n'okusoomoozebwawo. Or you could be a mother, oba olinza okubeera maama small, nga gweoli mukyala mutonotono, short, oli mumpimpi, the breast is still, kyokka nga ye ebbeere likyali ttutu, your skin is fairly fading, hers is shining. olususu lutandise okukaddiwa kyokka nga olulwe lumasamasa. So she may look at you and she's not understanding what you're saying. alinza okukutunuulira nga tategeera by'oyogera. So children at this stage kati abaana abali mu siteegi eno are usually stubborn ebiseera ebisinga baba n'eddalu and rebellious era baba n'obujeemu because they want to test boundaries. To what extent can you stretch? kuba ayagala kugezesa ensalosalo zo nti gweolinza genda kyenkanawa. Omuga nti wano mu nnyumba tewabanga ayingira okusukka ssaawa emu. You tell them that no one should enter this house beyond 7 p.m. Envubuka ery'emyaka 17 ne likomawo ku 3. And your adolescent of 17 years old will come back at 9 p.m. Ne likonkona nga likimanyi mw'oli. And he knocks very well knowing that you are in there. Oba ne liyita mu ddinisa. Or he passes through the window. They are rebellious abamujeemu and stubborn. ate nga waddalu. Both boys and girls. bonna abalenzi n'abawala.
mugasiddamu okulaba ne mukiibi I don't want to see you with Muchibi again. oba oyambuka booti n'obasanga. Just as you are going up, you find them together. So I think we all saw a story of a father who beat up some boy in Matuga, I think. Ndoza twawulira n'omwami eyakuba omuvubuka Matuga eyo n'amutta. That was their, I think, third encounter. It wasn't the first encounter. Eyo yali nsisinkano yaabwe yakusatu, si yali esooka. The girl, I think, was 14 or something. Ndowooza omuwala yali myaka nga 14. But okay, the bottom line, she was around here. Yali myaka egyo 12 ku 18. But also the boy was around here. Naye n'omuvubuka yennyini yali myaka egyo. So, with all the audacity, n'obuyinza bwonna, a 14 or 15-year-old brings a boyfriend in the father's house. Omwana ono omuwala myaka 15-16 aleeta muganzi we mu nju ya kitaawe. And then the boy also has the audacity to come in the man's house. Kyokka n'omuvubuka yennyini gwe baleeta n'abeera n'obuyinza obuyingira mu nnyumba y'omusajja. And they are doing all acts of adulthood in the father's house. Kyokka nga baliko bakola ebikolwa by'abantu abakulu mu nnyumba y'omusajja, mu nnyumba ya taata w'omuwala. And they thought the father couldn't do anything. Baali balowooza omusajja taata w'omuwala tewali kyasobola kukola. So they are stubborn, kati baba n'eddalu and very rebellious. era nga bajeemu And nnyo. this is a stage where the teachers are expelling a lot of children from school. Era stage eno abasomesa bwe basinga okugobera abaana okuva mu masomero. They have cut the fence. Babasaze ekikomera, babasizza amadirisa. Arsenal has beat Man U, so the children are now rioting in the school. Arsenal kuba emaani yaawo abaana ne beegugunga. Here. Kati awo stage eyo. The children are always challenging the authority. Abaana baba basoomooza obuyinza. Whether you are the father, oba oli taata, or the LC1, oba oli chairman wa kyalo, or police, oba oli poliisi. Most of the people who are shot in the riots, they are usually 18. Abaana abasinga bakubibwa amasasi mu bwegugungu batera kubeera myaka 18. You are holding a gun, but they see they can manage you if they reach to you. Gw'olina omundu naye bo bamanyi bulungi nti bwe bakutuukako basobola okukwasaganya. So bakwesobolera. You are just weewaanawaana bwewanyiwanyi na mundu naye nga nakusemberedde. If I come near you. Bamanyiga nti kale teke mundu wansi. Okay, you put the gun down. So people who misbehave and challenging authority in adulthood beyond this stage is because they were not managed at this stage. Abantu abasomoza obuyinza nga bakuze kitegeeza tebakwasaganyizibwa bulungi nga bali mu stage eno. No, I'm not saying those who challenge authority that people shouldn't maybe compete for positions or something, but there is a way you do it and it is disrespectful. Waliwo engeri y'okusomoza obuyinza naye nga abantu abalala obayisaamu amaaso. Or people who want to take things by force. Oba abantu abagala okuwamba obuwambi ebintu. It is usually the problem was here. Ekizibu kiba kyali ku stage eno. For the girls, abawala bo, this is a stage when they start to experience their menstrual cycles. Abakyala we batandika okuyita mu mbeera zaabwe ezo ez'omwezi. And so it is very important n'olwekyo kikulu nnyo that they are supported not to get traumatized by the experience. Basobole okuyambibwa embeera eyo ereme okubalekamu ebirowoozo ebitali birungi. Because usually there is a woman who is trending these days. She cut her tubes. Waliwo omukyala ali ku mutimbagano ennaku zino yagenda n'asala enseke ze. They are giving her a lot of airplay. Era nga every television is hosting her. Buli TV emukyaza. Because she cut her tubes. Kubanga yasala enseke ze. So to the young ones who are here, n'olwekyo abato abali wano, that's a game. Ogwo muzannyo. It's a psychological game. Ogwo muzannyo baba batuzannyira ku bwongo. So it's because in the world of cutting down the population, you have to show people that it's fashionable. Mu nsi abantu gye baagala okukendeeza obungi bw'abantu balina okukulaga nti kirungi era kiri ku mulembe gwe okusala ensekezo. But it is not
naye nga si kya bwa Katonda. So, at this stage, Kati ku stage eno we support the girls to understand abaana bano twagala bategeere that every normal woman experiences the monthly cycles. nti buli mukyala yenna gw'aba alaba wa bulijjo ayita mu bintu bye bimu. The other thing, Ekintu ekirala it is important to inform the girls that if they mess up at this stage, they can conceive. okubagamba nti singa bakola ensobi ku stage eno basobola okuzaala. The problem we usually have Ekizibu kyetera okubeera nakyo is that the parents think the teachers will tell the children these things. kwe kuba nti abazadde balowooza abasomesa abaana gye basomera banaababuulira ebintu bino. These teachers also have problems. Abasomesa bano nabo balina ebizibu byabwe. They will only teach what is on the syllabus. That other extra things, Bajja they may not kusomesa talk ebyo about byokka bye it. balina kusomesa, ebirala byo tebajja bisomesa. So, because a lot of the body is sending them to do a lot of things, if we don't tell them, Kubanga- chances are that they may mess up. Kubanga omubiri guba tumukola ebintu bingi, emikisa giri nti basobola okukola ensobi ku stage eno. Then the breasts are developing, Kati amabeere gaba gakula, the skin is becoming smooth. olususu nga luseeneekerevu. So now when you, the mother, come with your skin which is the way it is, Kati gwe maama bw'ojja ne sikini yo nga and eringa hers bweri, is shining, kyokka ng'eyiye emasaamasa, you may have little to offer in terms of according to her. oyinza okuba tewali ky'omugamba. So it is because it is the stage. Ye stage eyo gy'aba alimu. The hips are developing. Kati hips ziba zitandise okugaziwa. You now, the mother, the hips may be disappearing. Kati gwe And hers maama are just coming out. hips ziyinza okuba zitandise okufunda kyokka ng'ezizze zivaayo buvi. So usually there is a lot of friction that comes with these changes. Kati ebiseera ebisinga wabeerawo obukubagano bungi obujja n'enkyukakyuka zino. Bw'omugamba sikulaba ne gundi, If you tell them that I don't want to see you with so and so, naye ati bw'agenda wa gundi amugamba nange olabika but bulungi. when they go to so and so, they tell them that you look very But she beautiful. doesn't receive the compliments from home. Naye ng'awaka tewali amuwaana bw'atyo. So she is most likely to be attracted by someone who is giving the compliments. N'olwekyo ajja kusikirizibwa nnyo omuntu oyo amuwaana. And this then goes to those who have girls, but also you have askaris, you have Kati era kino kigenda eri abo abalina abaana ab'obuwala naye ng'olina ne basikaali ewaka all the shamba boys or those other. oba abakozi Even b'awaka uncles. abalenzi ne bakojja. You have to be very mindful. Olina okuba ng'ofaayo nnyo. So for the girls Kati abaana abawala at this ku stage, stage eno there is improved care. atandika okwefaako. They now want to start buying some lotions. Alina ebizigo by'ayagala okugula. The one you were struggling with to bathe, Oli gwe wali olwana naye okunaaba, they now send themselves to bathe. kati yeetuma okunaaba. They want to keep the hair short, looking good. Ayagala enviiri zibeere nnyimpi nga zirabika bulungi. On the other side, for the boys, Kyokka bo abaana abalenzi the reverse is true. They are very disorganized. If you have boys and girls who are in this bw'oba age, olina abaana ab'obulenzi n'abawala abali mu myaka and gino they are sleeping in different rooms, nga basula mu bisenge eby'enjawulo, I want you to give a surprise visit. njagala okyalire rumu zaabwe nga tobategeezezzaako. Maybe they have gone to school. Osanga nga bagenze ku ssomero. For the girls, Mu rumu y'abawala the bed is laid with a design. ojja kusanga obuliri bwaliddwa bulungi nnyo. For the boys, Naye mu rumu y'abalenzi no bed sheet, tekuli masuuka, maybe a blanket, osanga kuliko bulangiti which is it is the other side. ng'erina gy'egudde mu One nsonda, stocks is here, sooka emu eri the wano, other is on the net. endala eri waggulu katimba. It's all happening. Ebyo byonna byonna biba bituukawo. So they become body sensitive. Atandika The okuba girls. ng'omubiri gwe agufaako nnyo oba nga kyonna ekyogerebwa ku mubiri gwe akitwalira ddala.
very body sensitive. They don't know that you can tell her you are beautiful when she's not. All that you say at this stage is the whole truth. The truth and the whole. Kyonna ky'omugamba ng'ali mu stage eno gaba mazima agatwalira ddala. So even if for you the mother you're seeing her she's ugly. Yadde nga gwe maama wo olaba muwala wo mubi. She would listen to a boda man. Ajawuliriza wa boda. Who is saying you are the most beautiful thing. Amugamba nti yasinga obubalagavu. Because she is body sensitive. Kubanga afaayo nnyo ku mubiri gwe. The boys abalenzi at this stage mu stage eno they become more muscular. Atandika okugaziwa mu mubiri. They get more muscles. And that's why ensonga lwaki the other mother who was telling me that maama oli yabadde aŋŋamba he told the boy to wash plates. Yagamba mutabani we okugenda okwoza ebintu. He left the plates there ebintu yabireka awo and went and played football and came back at 10. N'agenda n'azannya omupiira n'akomawo ssaawa 4 ez'ekiro. He left at 5. Yavaawo ewaka ssaawa 11 ez'olweggulo. He came back at 10. Yakomawo 4 ez'ekiro. The plates are there. Ng'essuwaani zikyaliwo si njozi. So she had been keeping the anger. Kati maama yali akuumye obusungu And bwe. said if I see him. Ng'agamba we mulabirako wonna. So when he also came prepared. Kati naye omulenzi naye yakomawo yeetegese. And grabbed her. N'amukwata omukono. And warned her. N'amulabula. So at this stage. Kati ku stage eno. They feel they can manage anything. Aba awulira buli kimu asobola kikwasaganya. Even the father they can stand and say you will not. Ne kitaawo asobola omuyimiriramu n'amugamba tajja kukola kino. So the body becomes more hairy for the boys. Ku balenzi atandika ofuna enviiri ku mubiri naye era ne ku bawala bwe kiri. In different parts. Mu bifo eby'enjawulo. The appetite for food increases. Atandika okuba nga ayagala nnyo okulya. It is because the body is growing. Ensonga eri nti omubiri guli kukula. If you have 2 boys. Oba olina abaana ab'obulenzi babiri. A kilogram of posho is nothing. Kiro ya kawunga teyina kyerimu bagiriirawo. They can eat it, go play football and come back and ask for the balance. Bagirya ne bagenda ne bazannya omupiira ne bakomawo ne bakusaba endala. So the appetite is really high. Kati abo baba baagala nnyo okulya. Like I said at the start, there is increased desire for the opposite sex. Kati batandika okusikirizibwa abantu ab'ekikula ekitali kyabwe. Someone who was running away from boys now is chasing after them. Akaana akawala kaali kadduka abalenzi ng'ate kati ke kabagoba. But also the boy who was crying when you said Mwami Gundi, they are now running towards. N'omulenzi nga kati atandika okunoonya abaana ab'obuwala. So that's why I said you have to be very careful if you have uncles. Ensonga lwaki nabagambye nti olina okubeera omwegendereza oba olina abasenga but also if you have boys and you have a maid. Ne woba olina abaana abalenzi naye ng'olina n'abakozi awaka oba omukozi nga mukozi oyo mukazi. It is not only one-sided. Kuba tekiri ku luuyi lumu lwokka. Now the children they feel wiser than their caregivers. Kati abaana bano batandika okulowooza balina amagezi mangi okusinga abo ababalabirira. This is the stage they want to join music. Stage eno gye baagala okwegatta ku bayimbi. You're delaying them. Baba bawulira obalwisa. You're forcing them to be in school. Obakako okubeera mu ssomero. Everything you're forcing them. Buli kimu baba bawulira obakaka bukasi. They feel they are wiser. Baba bawulira nti bo balina amagezi okukusinga. Usually the boys and girls at this stage are very argumentative. Kati mu stage eno baba baagala nnyo okuwakana bombi abalenzi n'abawala. Buli ky'omugamba. Everything you say to them, they will talk back at you. Toyingira kukusanga zisusseemu gwe ng'okomawo. Don't come back beyond this hour. And they will say, how come for you come back beyond the hour? Genda ku ssomero ofune future ennungi gwe nga tewasoma.
Go to school and get a better future, and they'll tell you that how come for you are not educated. They are very argumentative here. Baba wakana nnyo mu Be stage careful eno. with the boys. Wegendereze nnyo naddala abaana ab'obulenzi. Gwenga watuzaala olina 13. How come for you gave birth to us when you are 13 years old? They are very defensive and argumentative. Babeewolereza nnyo ate nga bawakana nnyo. They are curious also. Era mu stage eno baba baagala nnyo okuvumbula. That's why usually at this stage that's when abaana batandikira okunywa enjaga. Yensonga lwaki ku stage eno, this is when the children start to take marijuana. They join groups. Begatta ku bikoosi. They do a lot of chaos because they are exploring. Ne bakola obutabanguko bungi nnyo kuba baliko bavumbula. They take the peers' advice more than that of a parent. Kati bawuliriza nnyo bannaabwe okusinga bazadde baabwe. At this stage, ku stage eno, what the peers tell them is more important than what you tell them. Baana bannaabwe kye babagamba kyamakulu n'okusinga gwe muzadde waabwe ky'obagamba. Here. Ku stage eno. Now, as a parent, kati ng'omuzadde, it is very important to understand that these changes will happen. Kyankizo nnyo okutegeera nti enkyukakyuka zino zonna zigenda kubeerawo. And it would be more important if you're the one who explains some of these bodily changes. Era kyankizo n'okusingawo singa gwe kennyini omuzadde gwabeera omuntu annyonnyola enkyukakyuka z'omubiri zino eri omwana wo. That you have the breasts, nti olina amabeere, but it doesn't mean you have matured. naye tekitegeeza nti okuze. You have the hips, nti yadde olina hips, but it doesn't mean you are old enough. naye tekitegeeza nti okuze. Now, the other mistake that we usually do as parents kati ensobi endala gye tutera okukola ng'abazadde is losing trust in the children at this stage. abaana baffe kutuggyamu bwesige. No, we losing trust in ffe them. kuba nti tujja mu baana baffe obwesige ku stage eno. You see, at this stage, ku stage eno it is a stage when we are supposed to show we trust them. ye stage tulina okulagiramu abaana baffe nti tubeesiga. You find a mother in the line in the banking school fees for a child. Osanga maama ng'ali mu banka ali ku layini asasulira omwana we school fees ku stage eno oba kitaawe. This is a stage of training children to be responsible. Eno estage gy'olina otendekeramu omwana wo okubeera obuvunaanyizibwa. If it is the school fees, bwe ziba nga school fees, let the child take the school fees for themselves. kkiriza omwana ono yeetwalire fees zino mu banka. You see, olaba the challenge that we usually have okusoomoozebwa kwe tutera okubeera nako is that when we become more restricted, bwe tuba nga abaana tubafuga nnyo, no, when we become a bit detached, bwe tuba nga abaana tubeekutuddeko, we don't give these children time to feel to be challenged. abaana bano tuba tetubawadde budde kubanga babaako okusoomoozebwa kwe bayitamu. I want to give an example. Njagala okubawo ekyokulabirako. You find a 17-year-old, osanga omwana ow'emyaka 17, and this happened, I saw it, kino nakirabako nze, moving from, let me say, Seta ng'ava okuva e Seeta and coming to Kampala. ng'ajja Kampala. But the mother Naye nga maama we, picks the phone number of the conductor maama we alina okubeera n'ennamba ya kondakita and sends it to the person where this 17-year-old is going. ng'ennamba eno agisindika eri omwana n'emyaka 17 gy'agenda. So the host keeps calling the conductor where, how far. Nti omwana ono gy'agenda omwana gy'agenda baba bakubira kondakita mubuuze nti omwana atuuseewa. But that is dangerous. Naye ekintu ekyo kirimu Because akabi you're not allowing this child to be challenged. kuba toli kukkiriza mwana ono kubaako okusoomozebwa kwayitamu. You're not allowing this child to get lost and find a solution. Tokkiriza mwana ono kubula afune okugonjoola kw'ekyo ekizibu. For you, what you think you're solving a problem, you are actually weakening the mental state of this child. Olowooza ogonjoola kizibu naye ng'oliko onafuya ndowooza ya mwana. A 17-year-old can't move
from a certain point to another point minus you calling the conductor in between. omwana emyaka 17 tayinza kuva Seeta kudda Kampala nga tokubidde Now, kondakita. that is dangerous. Kintu ekyo kirimu akabi kangi. It may be love, Kuyinza okubeera okwagala but it may as well be dangerous. naye ate era kisobola n'okuba nga kirimu akabi. But I also want to tell you Naye era njagala that n'okubagamba much as all these things are happening, yadde ng'ebintu bino byonna bituukawo, if the training of this child was good at the earlier stages, okutendeka kw'omwana ono ekuba nga kwali kulungi mu siteegi ziri they ezasooka, can still be improved children even when they are adolescents. basobolera okubeera abaana abalungi mu myaka gino Because we egy'akabuvubuka. have well-behaved adolescents. Kuba tulina abaana bali mu myaka gy'akabuvubuka naye nga bo beeyisa bulungi. It is because the earlier parenting was Ensonga eri nti mu kubakuza mu giri emyaka egyasooka. so. I can allow some experiences at this stage. Kati. If you have any experience to share, Bw'oba olina kye wayitamu mu myaka gino 12, not chewaitamu, but if you have anything to add bw'oba olina kyoyagala okugattako here, wano, please. The floor is open before we go to the next chapter of today's discussion. There is a hand. You see, when I said you give a child school fees to bank for themselves, they Naba- said it is very risky. Children of these days are betting. But you see, naye olaba this is the challenge. kuno kwe kusoomooza. When you do not challenge a child at this stage, you will not be able to discover some of those behaviors. Omwana bw'otamusoomooza ng'ali mu siteegi eno, olina embala z'otagenda kuzuuzuula mu ye. Baganye ekyo tebajja kuriskinga. Okay, please go ahead. yesu yabazibwa abooluganda Amina. emyaka gye nnina gyegyo gyoyogererako ddala ewaka kati akawala kali mu senior 5 first born sat senior 6 last year kati Okay. nalinga ntrustinga nnyo omulenzi nga ndaba yakuze buli kimu tukukuta ffenna kati natuuka nangamba naye maama kirabo yo ng'omwagala nnyo nange nkuze nga mugamba okyali muto nankyalenjinga ne bawummula ku ssomero tubatwala tubajjayo omwana yejja ku ssomero tuweereza ssente baasi ebuze ewaka yajja paka wano ku kikoligo lwali lwakutaano tulinda omwana ewaka agomawo tetumulaba tukubye ku ssomero nti abaana twabatadde ku baasi sawa 2 omwana yatuuka 11 ewaka nga mubuuza ovaawa nze nva ku kyaki maama leero mukyalenjinze bulijjo kirabo yekka gw'ogamba akuze nange kati nkuze olaba bwe neetutte nabuze mu Kampala naye era ngomyewo kati nkuze nange Yes. ekyabaana But the good thing for you, Ekirungi the kiri challenge nti was a positive one. yakusoomooza mu ngeri yajja ennungi. kutula bikoliko teyagenda kuyiga njaga naye abalala babula n'agenda ayiga enjaga. So there is a hand here before we cross to the next part. Please go ahead. abooluganda yesu yabazibwa. Dr. Patrick twanzura topic but ngenda kwongerezaako but sabonyambeko oba kituufu oba kikyamu nze ndaba nti wali ali ku stage esooka we tulina okuyambako abaana okuvaamu okubeera abantu abali beta olumu tugayalamu nnyo ng'abazadde wesanga nti omwana ayingira emyaka ng'akyafuka ku buliri abazadde ne batandika okugamba musimanyi ogwo omwoyo gwaki biki kati wabeerawo n'ebimu abaana bye babateekamu mu mizimu gyaki nga n'olumu bwe bugayavu lw'abazadde okubanga tebabayambako obuto simanyi oba kituufu bakikyamusaa kunyambaka. Yes, kituufu. We can look at it in two perspectives. Tusobola okitunuulira mu mirundi ebiri. There is a child who urinates on bed because of a weakness in the bladder. Waliwo omwana afuka ku buli olw'okuba alina obunafu mu kawago ke. But Naye majority abasinga obungi have delayed nocturnal bedwetting, okufuka ku buliri okwo kw'ekiro, olw'okubanga tebaba training nga toilet behaviors. Okubasimba omwana nayiga nti obudde bwe buti
child banzuukuse. that at this time I have to That wake up. psychological training that parents give to that 0 to maybe 1 year or okutendeka something. okwo okwendowooza omuzadde kwawa omwana oyo wakati wa kuba nti yakazaalibwa n'omwaka gumu Or even a bit after. oba n'okusukulumawo mpaka nga ku myaka It esatu helps the child to learn, we call it sphincter management of Kuyamba- bladder behaviors. kuyamba omwana okubanga asobola okufuga akawago ke. So if you neglect it, kati bw'otakikolako sometimes yes, it can cause persistent bedwetting. omwana oyo asobola osigala nga akyafuka ku buliri But naye to some children, abaana abamu it is just a bladder weakness. aba alina bunafu bw'akawago But that is treatable, naye ekyo kijjanjabwa especially if the child is 12 and above. naddala ng'omwana ali ku myaka 12 n'okwambuka. If you know any of such, I treat it. oba olina omwana ali bw'atyo nze nga nze nkijjanjaba. Emizimu, ekyemizimu, As for the spirits, we sometimes over spiritualize. ebiseera ebimu tuteeka nnyo omwoyo mu bintu Even the things that came as a result of our personal weaknesses, not doing certain parts of parenting. n'ebintu ebyajja oba obunafu bwaffe oba olw'emiwaatwa mu nkuza yaffe ey'abaana. Sometimes we call it demons. ebiseera ebimu tugiyita mizimu But naye I want to let you know that every stage that I've talked about, naye njagala okubategeeza nti buli siteegi gye njogeddeko wano there is a need for prayer. waliwo obwetaavu obw'okusaba. You see, I can speak all of the things that I've spoken, nninza okwogera byonna bye njogedde but the Bible says naye bayibuli egamba if the foundation bwe gubanga omusingi is corrupted, where nga what can the gwonooneddwa righteous do? omutuukirivu anaakola ki? Literally meaning nga kitegeeza that for every stage, every part of life, nti buli siteegi yonna eya buli kitundu kya bulamu there is a need for spiritual intervention. waliwo obwetaavu obw'essaala oba Yes, Psalms what? Psalms 11. Zabbuli Yes, someone 11 can read for us there. waliwo tusomera ku Zabbuli 11 olunya olwokusatu. Please go ahead. Zabbuli ya 11 olunyiriri lwakusatu nti emisingi nga gizikirizibwa obutuukirivu ayinza kukola ki? Yes. Sometimes, ebiseera ebimu why the likes of pastors what are fighting with us, nsonga lwaki abantu ng'abasumba balwanagana naffe adult as we are, yadde tuli bantu bakulu. the problem was with the foundations. Ensonga ekizibu kyali ku misingi. Therefore, N'olwekyo for every stage, mu buli siteegi there is a need waliwo obwetaavu for prayer. obw'okusaba. I also want to emphasize Era njagala okukkaatiriza that as a parent, nti ng'omuzadde you can do every stage right and Oli- things still go wrong. buli siteegi olinza okuba byonna ebyetaagisa obikola mu bulungi naye era ne wabaawo ekitagenda bulungi. Therefore, N'olwekyo praying is part and parcel of every stage that I've talked about. okusaba oba It's a essaala, constant ingredient all through. okusaba kirungo ky'olina okugatta mu buli siteegi. Because I've talked of the chromosomes can go wrong. They can go wrong. You can have XX Olinza in okubeera one ne XX egg. mu girimu. So things can go wrong. So praying is ebintu very bisobola okutabuka. N'olwekyo okusaba kya nkizo nnyo. But also as I'm concluding on all of this part that I've talked about, Era nga mmaliriza ku bino byonna bye njogeddeko, dear women, abakyala there are behaviors we are learning that are dangerous, waliwo empisa ze tuyiga ezirimu akabi, especially at the prenatal. naddala nga tuli lubuto. These days we have learned things of gender reveal, Twayize empisa eyo ey'okuba tutegeka pati ey'okulaga manya, there is ekikula ky'omwana. a shower, there are so many showers. Now I want you to know Njagala mumanye
that a stage of pregnancy is the most vulnerable stage. nti stage eno ey'okubanga oli lubuto ye stage w'osobola okubanga osobola okulumbibwa You or the child or both. gwe oba omwana oba mwembi. So let us be very careful. N'olwekyo tubeere beegendereza nnyo. So I want to go to the next stage njagala thing kudda ku because stage our time is eddako fast spent. kubanga obudde bwaffe You can give buweddeko. Emmy and then we move forward. Please go ahead. Amiina. nsaba kubuuzaako kiba kuki okulaba omusajja nga yeesanga omukazi n'okulaba omukazi nga yeesanga omusajja ng'embeera ze za kisajja siteegi kyabwe bonoonekera. Ekirala kye mbuuza kisoboka omukazi n'afuna olubuto ne mugenda mu sikali nga mulimu abaana babiri temu neetuuka omuntu oyo n'afuna omusala bleeding omu n'avaawo ne musigalamu omu ate omu n'akula siopex. Okay, let me answer those before I go to. kanziremu ebibuuzo ebyo nga sinadda ku birala. It is possible Kisoboka for a woman omukyala to be having a double fetus, two embryos, okubeera n'abaana babiri mu lubuto lwe and then she gets a bleeding, n'avaamu omusaayi and the bleeding is from one fetus, naye nga kuva ku mwana omu and the other one survives. omwana omulala n'asimattuka It n'asigalawo. is very possible, Kisobokera ddala especially naddala nga if it is arrested early. naddala nga kitegeereddwa ng'obudde bukyali. And it only works, Era kikola wokka. mostly it works Kitera okukola when you have fraternal twins that are not in the same bag. naddala ng'olina abalongo naye nga tebali mu kisawo kye kimu. I think you remember what I talked about. Ndowooza ojjukira bye nayogedde ku nzaala y'abalongo mu ntandikwa. So if you have two separate embryos, it is very possible. Bw'oba olina abaana babiri nga bali mu bisawo eby'enjawulo kisobokera ddala. There was another question. No. Mavini? Mani? If I come to Mavini, he asked Omwana another omuwala question. okubeera ng'omulenzi. Oh, yes. You see, when I said, I talked about it. Nakyogeddeko About it here. nakyogeddeko wano. You see here. Olaba wano eno At this stage here. ku stage eno wano When the egg of a woman nga eggi ly'omuwala yes, when the egg of a woman, ng'eggi ly'omukyala because a normal egg is supposed to have only one X. kubanga eggi erya bulijjo lirina okuba ne X emu. But if it has two, naye bwe liba nga lirina X bbiri it means it has an excess of X. kitegeeza eggi lino lirina X nnyingi. When a Y, which determines the sex for a man, kati enkwaso eva mu musajja eriko obubaka obwa Y meets this double X egg, enkwaso eyo bwesinkana eggi lino erina X ebbiri they will produce a boy mujja kuzaala omwana nga mulenzi with almost all characteristics of a girl, ng'alina embala zonna ez'omwana omuwala, sometimes including behaviors. ebiseera ebimu n'enneeyisa. We get it. Tukitegeera. But naye these behaviors can also be trained. naye enneeyisa zino zisobola n'okutendekebwa. You see, at this stage of adolescence, mulaba ku stage eno eyakabuvubuka. this is the stage where most of the homosexuals, eno stage these are the children they abasiyazi want. abasiyazi baagala nnyo abaana bali mu stage eno. These children are easy to indoctrinate. abaana bano kyangu nnyo okubateekamu endowooza enkyamu You're in a wrong body. nti oli mu mubiri mukyamu, You're a man in a woman's body. nti oli musajja ali mu mubiri gw'omukazi. So it can be trained also era enneeyisa eyo esobola okutendekebwa at this stage. ku stage eno eyakabuvubuka. So it can be trained nolwekyo kisobola okutendekebwa or it can be inborn. oba kisobola okuzaalibwa. So it can be both. nolwekyo kisobola okuba nga kijja okuva mu byombi. So there was a hand here. wabaddewo omukono wano mu maaso.
agambyemu ku goolo kubakuza abaana nga bali healthy. Kweyo pointi last week omu ku bacolleagues bange bamuyita ku TV okwogera ku ndwadde eziri mu kujja because of unhealthy eating, endya gye tulyamu. Kati nga bw'osomako ku bitabo eby'enjawulo, abaana 25% abali below the age of 10 are having cardiovascular diseases. Nti abaana ebitundu 25 ku 100 abali wansi w'emyaka 10 balina ebirwadde by'omutima. Endwadde ezo zi diabetes, zi pressure, mutima, biki, naye nga bali below 10. Naye nga bali wansi w'emyaka 10. Kitegeeza ono omwana gwe ng'omuzadde gwakyamulinako obuyinza ku kikyalya. Kati ono omukyala eyamukyaza yali amubuuza nti tuli mu generation ng'abaana be baseerawo kye bali ewaka. Mami, me I want this. I want this. Yali amuddamu n'amugamba nti ekyo oba okikola ng'olaba ng'ayagala omwana naye gye kiggweera oba omukyawa. Because gye kiggweera togenda kuza mwana ng'ali healthy. Kubanga omwana watandika njagala muceere okuva Monday paka Sunday, muwogo yamukola ki? Kati nga bwe tutunuulira engeri gye tukuzaamu abaana abali healthy, tufeeyo nnyo ku biki bye tubaliisa. Chips, chicken, sijje, KFC biringa ebirungi naye tuli mukuza abaana abatali healthy. Amina. So obubaka bwo butuuse bulungi. Bane tujja kwanguyako kuba waliwo kapaati kenjagala tudisikasinge then Yesu Kristo yeebazibwe. Dokita alina akayogeddeko oli omwana owa takisi, simanyi maama we nga agezaako okumuweereza meseji eri ku kondakita. Nange natuukako bulungi eyo kwekyo. Nali erina emyaka 16 nga ndogenda eŋŋamba abazadde bange yagendako ezaire ebiseera ebyo kati gye bayita Kongo. Ne bantiisatiisa togendayo bajja kukwata waliyo abalogo kibiki zeneŋŋaana nenemerako paka lwe nagenda. Era bwe nagenda natuuka bulungi era nenkomawo bulungi. Ne bagaa nti kale ojja kubeera nga ogenda. Kati buli okutiisatiisa ne bakugjawo. Negenda ne Kenya nenkomawo. Ne balaba nti osobola okgendanga n'okomawo. Kale abazadde abaana oyina obaleka munaafunabuuni eyo challenges eyo mu maaso. Era nagenda nenkomawo bulungi nnyo nga tewali kintategeeza. Thank you so much. Headmaster then Marvin then Bishop. Yesu yeebazibwe. Njagala kwogera ku stage eyo e8. Eyo stage ndowooza esinga okuba more sensitive. W'omanyira nti ono omwana wakola loosi banedda. Yes, okusinziira ku ngeri gy'omukuzizaamu anti tuwuliziganye okuva eri emabega. Eno ye stage bw'olabira nti nno omwana afunye peer influence, bw'ayinza okuyigira buli muze gwonna, ebirungi n'ebibi, era bw'oteekeddwa okumubeera okumpi, okumuwa kansolingi, okumuyigiriza okusalawo ekintu mu bulungi, era okumubuulira nti bw'okola kino kyekigenda okukola ki okuvaamu. Kubanga ku myaka egyo naddala 15-18 naddala omwana omuwala ekyokukola aba akimanyi, ategeera bulungi. Gyegyo emyaka gy'otolina kuba nti omubaddala omubeera kumpi n'amanya maama wange aŋŋambye kino kankiteeke mu kukola. Naye bw'omwesuulako enyebbali ensi eba egenda kumuyigiriza eryayo. Ekino siteegi nkulu nnyo. Eno ye siteegi w'omuyigiririza ennyo ebintu ebya Katonda kubanga bimuyingiramu nnyo ate era n'aba nga abitambuliramu nnyo. Jjukira nti oba okyamuyinako kontro era aba awuliriza byonna by'okola ki by'omugamba. Byebyo bembedde nnyo. Yes, I first of all want to correct. Njagala okutereezaamu. This is just a stage like any other stage. Kino stage nga stage endala zonna.
when you say this stage is where you see that you have made a loss, bw'ogamba nti ku stage eno bw'okoledde loosi mu mwana it wo is not true. si kituufu Because children do a lot of mistakes because they are discovering. kubanga abaana bakola ensobi nnyingi kuba There are baliko even so many bavumbula children who conceive at this stage and go back and become professors. era waliwo abaana bangi ab'obuwala bazzalira mu myaka gino ne baddeyo ne basoma ne bafuuka na bapulofeesa. So one person said, omuntu omu yagambye when children reach this stage, nti abantu batuuka mu stage eno the mothers become very protective of the daughters, even abamaama towards their fathers. batandika okukuuma ennyo bawala baabwe nga babakuuma n'okuva eri bakitaabwe. And that is okay. ekyo kirungi Because this child is very, very attracted to the opposite sex. kubanga mu stage eno omwana ono ow'obuwala ow'obulenzi aba asikirizibwa nnyo abantu bali abatali ba kikula But I kye. will speak on for the girls. naye kati njogera ku related to baana the abawala. So as a mother, she knows kati nga this maama stage, amanyi stage eno and she's just being careful because she knows. era aliko ng'abeera omwegendereza kubanga And amanyi. as fathers, era ng'era bataata the interaction that you have with the daughters, engeri gy'okolaganamu ne muwala wo if she was giving a hug in the past, bw'aba nga ali akuwa akafumito mu biseera ebyayita, when they reach this stage, bwe batuuka stage eno some of the interactions that are so close have to be reduced. engeri gy'okolaganamu naye mu nkolagana nga ez'okwesembereza ennyo emibiri zirina okukendezebwa. But other interactions as a father may remain. naye okukolagana okulala kwonna kusobola osigalawo. So mothers only know that there is a lot that is changing in this girl's body. bamaama bo baba bamanyi nti bintu bingi ebiri nga bikyuka mu mubiri gw'omwana omuwala mu So stage eno. as a father you can remain a father but knowing that there is a lot that is changing. kati in taata this osobola girl's- osigala taata naye ng'omanyi nti bintu bingi ebiri okukyuka mu mubiri gwa muwala wo. So it is, please go ahead. Yes, doctor. Thank you. Let me start from how to determine the sex of the child. ayagala tandikira ku ngeri y'okusalawo ekikula You ky'omwana. spoke about the three factors of sperm count, diet, tiwayogedde ku acidity. bungi bwa There are even more. Those were Yes. just examples. Yes. But with the diet, you did not specify. You understand? That kind of diet that the person should take. Okay. Then on the issue of acidity, like is acidity reversible, or it cannot be reversed? And if it can be reversed, how can it be reversed? Because that's also important. In as much as the blame, let's say 70%, it can go to the man, but that factor also has to be taken care of. Okay. Yes, we shouldn't dwell on the emotive point, men, but we should be very objective. You understand? Good. Then, okay, work hard. Okay, no problem. I don't know, like some research I've made about parenting, like there are different parenting styles. Yeah, sure. So I don't know whether this was just generic or you are going to break it. You are going to break for us down different parenting styles, because there are programs which are on TV whereby they get families from one country, a developed country, let us say UK, and they bring a child to Uganda to experience that style and see how these children in Uganda are growing up under that strict, rigorous lifestyle. Okay. And why am I bringing that? It's because if I'm to use the experience that we had, most of our parents, they are always saying that I had a tough time when I was growing up. So for you, if you feel that I am harsh to you, this isn't even harshness, it is softness. So you find that every time that we are growing, the harshness is reducing and the softness is increasing. How can we be able to
balance the harshness and the softness. Because if you are to look, most of the inventors, even if you have studied the Archimedes and all those guys, they grew up on canes. They grew up on the strictness of that era. But right now, the inventors that we are having, we are not inventing anything more. It's just we are using the principles that they are moving on, that they had invented. But I don't think that if I survived the billion other, how you say it, 500 million sperms, that I do not have any uniqueness, I do not have any inventiveness. You understand? And that inventiveness sometimes can be brought up by a style of parenting. So I would like that you also touch on that area of the styles of parenting and how they can encourage innovativeness, because you brought that it was the second point on the goals of parenting, which was under capability, the ability to solve, the ability to innovate, the ability to be creative. How do different parenting styles encourage that? Okay, because you have seen that with the Indians, we have seen it with the Chinese, you are seeing it with the Oriental countries. Why is it that we Africans, we are not improving in our innovativeness? Is it our parenting style? Thank you. Okay. I want to start with the diet. Njagala otandika n'ensonga ey'okulya. Diet that improves fertility. Endya eyamba okuzaala. That improves fertility for both men and women. Ku basajja n'abakyala. One, sokera ddala. the things that have a lot of omega-3 and vitamin E. Ebintu ebyokulya ebirimu vitamini E n'ekyo ekiriisa ekirala. Omega-3 yes, ekiriisa. Sim is the richest in both. Entungo zirimu byombi. Nuts. Ebinyeebwa. There is something that we I'm talking of the fried nuts mostly. Njogera ku binyeebwa ebisiike. Ebinyeebwa ebisiike either nga babikozeemu ekipooli oba ebimekete nga naye bisiike. Fish. Ebyennyanja. Especially waliwo ako ke bayita akabutobuto. It has a lot of omega-3. Omutwe. Yes, n'omutwe, there is that thing which is oilish. That one, yes. It increases on the sharpness. Waliwo ekitundu ky'omutwe gw'ekyennyanja kiringa ekirimu butte nnyo nakyo kirimu ekiriisa ekyo. The other thing ekirala is seeds, pumpkin seeds. Ensigo ez'ensujju. When you fry them, you roast them and bw'ozisiika oba n'ozikalanga. It is both good for the uterus but also for the quality of sperms. Ziyamba nnyo omutindo gw'enkwaso weewaawo n'ennabaana. But also foods that have natural sugars. N'emmere ezirimu sukaali oyo ow'obutonde. The likes of cassava, yam, nga muwogo, amayuuni, matooke. Those foods give sperms enough energy to move. Biyamba enkwaso z'abasajja okubanga zirina amaanyi but okudduka. Also the eggs to be strong. Ziyamba n'ensigezi z'abasajja okuba nti zirina amaanyi. Foods that reduce. Kati waliwo n'emmere nazo ezinafuya. Yogurt. Kati nga yogati. That reduce the quality of sperms. Kati waliwo n'ekika ky'emmere ekinafuya omutindo gw'enkwaso kati nga yogati. Overtaking of fatty foods. Okulya nnyo emmere ey'amasavu oba eya butto. Even overtaking pork, that fatness is not n'okulya ennyo embizzi. It is good but not so good. Kirungi okulya naye si kirungi okulya ennyo. Fatty foods are not so good. They are good but not so good.
emmere erimu butto oba amasavu nnungi naye si nnungi nnyo. Overly spiced foods, emmere erimu ebirungo ebingi oba kaamulali omungi. not only kamulali, overly like nga bw'olaba KFC, omuli ebirungo ebingi, emmere gye bafumbiridde ennyo, they are not so good. ebisiika ebyo si birungi. I said overly spiced foods are not good. nagambye emmere erimu ebirungo ebingi nayo si nnungi. Dairy products are not so good, ebintu byonna ebiva mu mata nabyo si birungi especially nnyo, if taken in very, very, very high quantity. naddala ng'onywedde bingi nnyo. Now, Kati he talked about the acidity in women and how it can be reduced. yayogedde ku asidi ali mu kifo ky'abakyala ekyo. Now, this can be tested. You cannot just look and say maybe it is the acid. katosobola kutunulayo butunuzi n'ogamba osanga asidi. No, there are fertility hospitals kati waliwo amalwaliro agakola ku bintu by'okuzaala that do the test. gosobola okugendako ne They bakutesitinga. test the quality of the sperms for the man, basobola okutesitinga omutindo gw'enkwaso z'omusajja, but also test whether the pH in a woman is low or high, or ne something, batesitinga ne asidi ali mu bukyala, so that they make a fair judgment. basobole okukola okulamula okutuufu. Don't just look and say there is a lot of acid. The other thing that he talked about the parenting styles. yayogedde ku nkuza ey'abaana oba ku Now- nkuza ez'abaana ez'enjawulo. Now, I don't know whether I'll be given some minutes to talk about it, because I had Simanyi wanted oba- us to talk about the mountains. kuba simanyi bannaayo obudde okwogera ku ekyo. I wanted to talk about the mountains of parenting, because that's where the problem comes in. njagadde njogere ku nsozi z'okukuza abaana kubaawo ekizibu ekiva, But I don't know whether I have time. naye simanyi oba nina ebiseera. So if I have time, I can go through them so that you know where we go wrong as Africans. singa mpeebwa obudde nsobola okubiyitamu tulabe we tukolera ensobi ng'Abafirika. Now- kati I did not say all of us are going to have a uniform parenting styles. saagambye nti ffenna tugenda kukuza abaana baffe mu ngeri y'emu, But so long as you are bringing up a capable child, naye bw'obanga okuza omwana alina obusobozi healthy, nga ebyobulamu bwe biyimiridde bulungi, independent, ng'asobola okweyimirizaawo, and all those parameters are there, n'ebintu ebyo byonna nga weebiri, irrespective of the style you are doing. nga tofuddeeyo ku ngeri gy'omukuzizza. And the other thing is, I do not want to say only the parents who beat are bringing up serious children and those who don't beat. sigamba No. nti abo abakuba abaana bababonereza abaana be bakuza abaana abalungi okusinga abatabakuba, But there are those things that must be there for parenting to actually be called parenting. naye waliwo ebintu ebirina okubeerawo okulaba nti So- mazima ddala oli kukuza mwana. I do not know whether I have time, simanyi oba nina obudde, otherwise I would have talked about yes, someone said, why are pregnant women over vomit? Is it godly? waliwo abuuzizza nti lwaki abakyala ab'embuto basesema nnyo, ekintu ekyo kya Bwakatonda, And how can we prevent that? era tusobola kitangira tutya? Then someone said, in the past we were using nappies. Were they bad? waliwo n'agambye nti mu biseera ebyayita twakozesanga nappi zaali mbi. Now, Kati. let me start straight away. Kantandikirewo, When a woman gets pregnant, omukyala bw'afuna olubuto there are some changes that happen. waliwo enkyukakyuka ezituukawo, And the hormone responsible for keeping the baby there, era ebirungo by'omusaayi ebirina ekirungo ekikuuma olubuto nga mwe luli mu lubuto, that keeps your pregnancy there kye kireeta okusesema. is the one that brings vomiting. Is a side effect of that hormone. It comes as an effect. The only difference is that it differs from woman to enjawulo eri nti okusesema okwo kwawukana okuva ku mukyala okudda ku mukyala. is it godly? Kati kya Bwakatonda, kya It is buzizza, natural. kya butonde.
though not every woman experiences it, but it is yadde nga si buli mukyala nti akiyitamu naye kya butonde. How do we prevent that? Kati tukitangira tutya? Sometimes there are foods that catalyze it, that increase it. Waliwo ebiseera, waliwo emmere emu nga eyongerayo okusesema okwo oba ereeta okusesema okwo. So a woman needs to understand. N'olwekyo omukyala alina okutegeera. When I eat certain foods, nti bw'ondya emmere ekika bwe kiti, the urge for vomiting certain foods or certain tastes. Okwagala okusesema. Waliwo abakyala nga bw'anywa ebintu ebirimu sukaali kyeyongera. There are some people when they take sugary foods they vomit so much. Waliwo abalala nga bw'alya ekintu ekirimu omunnyu kyeyongera. And others when they eat salty food it increases. You just need to know. Kati oba olina kumanya bumanya. What catalyzes it, but eventually they outgrow it. Naye era omukyala amala n'alekeraawo okusesema. Then Pampers simbi completely. Ngenda kujja ne ku nappi. Pampers simbi. Pampers are not completely wabula bad. tezirina kukozesebwa overly. But they must not be overused. The same applies to nappies. Kye kimu ekikwata ne ku nappi. The only difference is that enjawulo eri nti nappies allowing in fresh air that sometimes Pampers do not allow. Nappi ezo zikkiriza empewo okuyingira ate nga Pampers zo ng'egye bazikola n'akaveera tezikkiriza mpewo okuyingira oba okufuluma. But any of the two overusing them, waliwo omwana nga tagenda kutambula ali bwaka neena. There are some children when she's not moving around, she's at home, but then you put Pampers. Omwana w'abeera ewaka. When a child is at home, muleke. You leave them. Muleke agenda kufuka mu ddiiro. They will urinate in the living room. So omwana bw'abanga siga nti agenda kutambula oba ki. So if a child is not going to travel, so nappi tezaalimbi. Nappies were not bad. But also babalisanga bulungi abaana ab'emirembe egyo. But the children of that generation were fed very well. So n'endiisa sometimes esobola okuleeta obuzibu. So even the diet can sometimes bring a problem. So I do not know what the administration says. So I want to remove this so that we now go back to the normal and we look briefly at the 7 mountains of parenting and what we can do at every stage. Twagala okutunulira ensozi omusanvu ez'okukuza abaana. Because that will answer his question. Kati ekyo kijja kuddamu ekibuuzo ky'owooluganda Yokaana. No, ye Yokaana. Gandi kubikali. I think we are going to go back to the normal arrangement and then I'll have this summarized and we shall close. So thank you so much for being active in that first phase. Mwebale nnyo okuwuliriza na kucontributinga mu phase eyo esoose. I request you to give me a few minutes. I take you through these areas that every parent must pay keen attention to. Mbasaba mumpeyo eddakiika ntonotono tuyite mu nsonga zino buli muzadde yenna zaateekeddwa okufaako. Because this I believe will answer. They said he's called John. John's question. Kubanga bino bijja kuddamu ekibuuzo ky'owooluganda Yokaana. We are going to look at the 7 mountains that every parent should be aware of.
tugenda kulaba ensozi omusanvu ez'okukuza abaana buli muzadde z'alina okubanga amanyi. Because knowing this kubanga okuzimanya will help you to discover other additional abilities of your child. kijja kuyamba okumanya oba okuzuula obusobozi obulala obw'abaana bo bw'obadde tomanyi, and how to support them to grow into fully mature and responsible n'engeri y'okubayamba okukula okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. So allow me to introduce you to the first mountain of parenting. munzikirize mbanjulire olusozi olusooka olw'okukuza abaana. The mountain of economics. olusozi olw'ebyenfuna. Many of us as Africans, abasinga ku ffe ng'Abafirika we usually face a challenge tutera okusanga okusomozebwa when a rich man in Africa dies. omusajja omugagga oba alina ensimbi wano mu Afirika buli lwafa, Before they even spend a month, nga tannaba na kumala mwezi gumu ng'afudde, their properties are being scrambled for. obugagga bwe abantu batandika okubulwanira, The children are separating, abaana batandika okweyawulayawulamu, things are falling apart. ebintu bitandika okuba nga bitabanguka. One of the reasons why our families are the way they are ensonga lwaki famire zaffe ziringa bwe ziri is because we train our children to believe that things are easy. tutendeka abaana baffe nti ebintu byangu. We usually see this when, for example, a child is given pocket money. kino tukiraba nnyo buli tuwa omwana ssente ez'okukozesa ku ssomero. Some parents give money as if the child is going for some kind of, as if kusuubula. In fact, someone used the right word. ebiseera ebimu omwana omuwa pocket money ng'olinga amusindika okusuubula mu kikuubo. Now that is dangerous. kati ekyo kirimu akabi kangi, Because then you are training this child to think kuba oba otendeka omwana wo okulowooza that things are easy. nti ebintu byangu, Things can be found on a silver platter. gy'ebintu ogenda bisangaawo ku suwaani. It's important we as parents kikulu nnyo ffe ng'abazadde to train our children to know okuyigiriza abaana baffe okumanya that things are not as easy as they think they are. nti ebintu si byangu nga bo bwe balinza okulowooza nti byangu. I gave a challenge to those who were here that day nasoomooza abaaliwo olunaku olwo that if you have children at home nti bw'oba olina abaana ewaka and you're not renting, nga temupangisa, you can construct a small house for chicken, poultry, osobola okubazimbirawo awo ekiyumba ky'enkoko ekitonotono, and give every child a hen or a cock, buli mwana n'omuwaayo enkoko enkazi oba ensajja, and tell them n'omugamba that you'll be giving me accountability of how each of these is growing. nti ojja kuba ompe embalirira ku buli nkoko eno engeri gy'ekulamu n'engeri gy'eryamu. What you're actually trying to train them, awo ky'oba otendeka mu mwana, one is a sense of responsibility, kisookera ddala kwe kuba nti aba wa buvunaanyizibwa, but then also two, naye ekyokubiri era when, for example, if they started laying eggs singa enkoko ezitandika okubiika and the eggs are sold, ng'amagi ago ne gatundibwa, you are trying to train this child to believe that money comes after work. oba otendeka omwana ono nti ssente ziva mu kukola. But one of the challenges we have is that parents are involved in economic activities that even children do not know about. naye okusomoozebwa kwe tulina kati nti abazadde mukola emirimu ng'abaana bammwe tebagimanyi nako. So the Indians do the opposite. They work with their children. abayindi bo bakola n'abaana You would baabwe. actually never find an Indian child in a boarding school. tolisanga mwana wa muyindi ng'ali mu boarding, After school, they go to and join the parents. at oluva the ku shop or ssomero whatever ng'agenda it is. ku dduuka lya muzadde we. So children should not be made to think that things are easy. abaana tolina baleetera kulowooza nti ebintu byangu. In fact, I was giving an example here, era nabadde mbawo ekyokulabirako and wano I said if you have children nga mbagamba nti bw'oba olina abaana that are at school, abali ku ssomero, if the school can allow, let me say 70% of the fees,
essomero bwe liba nga lisobola okukkiriza ssente ezo ezisasulwa ebisale Even if ebitundu you 7 have ku 100 100%, yadde nga ssente zonna gw'oziyina you can first pay that portion sooka osasuleko ebitundu 7 ku 100 essomero bwe liba likkiriza to show that it is not obvious that you can have all the time. obutalaga mwana ono nti ssente zonna gwe buli kaseera obeera nazo. So it's one way of training these children to know that it's a process. Y'engeri emu ey'okutendeka abaana bakitegeere nti okufuna ssente kuva mu mitendera. These days we have youths ennaku zino tulina abavubuka who are looking for mature women abanoonya abakazi abakulu abalina emmotoka nga baazimba baagala bakazi nga bo already balina ssente naye abakyala abo bali myaka 7 n'okusoba kikitegeeza ku bavubuka ng'abo looking at such women who are of that age. baba balina kutunuulira abakyala ba myaka egyo. The other mountain that all of us have to look at olusozi olulala lwe tulina okutunuulira briefly ngumpimpi is the mountain of media. lwe lusozi olwa mativi emikutu emitimbagano rediyo n'ebirala bwe bityo. Many of our children are being shaped by what they search for or what they watch. Endowooza z'abaana baffe abasinga ziriko zikolebwa okusinziira ku ebyo bye balaba ku mitimbagano egyo ne bye banoonyereza ku mitimbagano egyo. You see, I was giving an example nabadde mbawo ekyokulabirako of this man who was sentenced to death. Omusajja ono eyasindikiddwa kalabba, the one who killed the children. ono eyatta abaana abana. That man, omusajja oyo, one of the key evidences that were levied against him obumu ku bujulizi obw'enkizo bwe baaleeta nga bumusingisa omusango are the things that he was searching for on the internet. bye bintu bye yabadde ng'anoonyereza ku mutimbagano. How to behead, nti engeri y'okusalako omutwe, how to do what, engeri y'okukola ki. So we are in an era that we cannot avoid technology. Tuli mu mulembe nga tetusobola kwewala tekinologiya. We are in an era where the curriculum has changed and children, I understand, have to make research. Tuli mu mulembe nga ebintu bye tusomesa abaana baffe byakyuka nga abaana baffe balina okunoonyereza. They are always on phones. Buli kaseera babeera ku masimu gaabwe. Do we know what our children are searching for? Bw'omanyi omwana wo kyanoonyereza ku ssimu okwo, or to whom it may concern. Oba ggwe weesuulirayo gwa naggamba. Because what they hear adults, their fellow peers are talking about is what they will search for. Kubanga bye bawulira abakulu ne bannaabwe bye boogerako nabo bye baliko nga banoonyereza ku masimu okwo. And that is likely to actually affect them. Era ekyo kigenda okubakomako mu ngeri emu oba endala. So it's difficult to say if they use the internet well, but I would say if they use the internet well, it has a lot of useful information. Lwekyo kizibu kumanya ngeri gye bakozesa intaneti naye singa omutimbagano bakozesa mu ngeri ennungi kiba kirungi. But if they use it wrongly, naye baba nga omutimbagano bakozesa bubi, they can always be led astray. Basobola okukyamizibwa okuva ku kkubo eddungi. But I also want to let you know naye era njagala n'okubategeeza that many people these days, even if they have a small problem, they are running to social media. Nti abantu bangi nnyo mu kaseera kano nga bw'afunamu akazibu katono bwe kati addukirawo ku mukutu mugatta bantu. Omusajja tampa mmere. The man doesn't provide for me, doesn't pay school fees. Now, I want to let you know this is very common with our sisters. Njagala okubategeeza nti kino kisangibwa nnyo mu bannyinaffe. Media. Emikutu egyo migatta abantu n'amativi n'amarediyo. Media rarely solves domestic problems. Tebitera kugonjoola bizibu bya mu maka. In fact, amazima gali nti when you go out there and share such information, bw'ogenda ku mitimbagano egyo n'otandika okugabana ebyo ebiri mu makaago n'obibuulira abantu, eventually you may reconcile. The man may start paying school fees. Mudda olinza okudda eri omusajja oyo oba omusajja oyo n'atandika okusasula school fees.
but the damage you would have caused outside there may be irreparable. naye obulabe bw'onaaba okoze wabweru eyo ojja kuba tokyasobola Sometimes they kubutereeza. even line up children ebiseera ebimu baleeta n'abaana ne who are not babalaga being taken care of. nti be bano omusajja baatalabirira. Now, media kati emikutu egyo is full of people that are sad, gijjudde abantu abanakuwavu whose relationships failed, nga bo enkolagana zaabwe obufumbo bwabwe bwalema and they will never give anything positive. era tebali kubuulira magezi malungi. So children should be exposed to social media but with limitations N'olwekyo- and internet overall. abaana bano olina okubakkiriza okgenda ku mutimbagano naye nga waliwo ekkomo ly'obateekako Because media sometimes sexualizes our children when they are still young. kubanga emikutu gino ebiseera ebimu gisomesa abaana baffe ku bintu eby'okwegatta nga bakyali bato. The singers are there, kuliko basenga, the who's. So we have to be very careful. n'olwekyo tulina okubeera beegendereza ennyo. The other mountain that I think is important to take note of, olusozi olulala olwokusatu lwe tulina okutunuulira and Brother John, I want you to pay keen attention here, era nkusaba and oluganda others, of course, yokaana ofeeyo nnyo is weewaawo the mountain n'abalala of arts. lwe lusozi luno olw'ebiyiiye. Yes, you've said it the right way. You see, in Africa, we are made to believe that if someone has not accumulated so many degrees, wano they mu are not afirika intelligent. twaleetebwa okulowooza nti omuntu bw'aba tayina diguli nnyingi si mugezi. But I want us to know naye njagala tutegeere that intelligence is not only measured by how many degrees one attains, nti amagezi tegasalibwawo ku diguli mmeka omuntu z'aba but afunye, also how they utilize the God-given creativity and talents. naye engeri gye bakozesaamu talanta oba obusobozi katonda bwe yabawa. Some people are well off than professors, but by just singing. abantu abamu bali bulungi n'okusinga baprofesa abo naye ng'abantu bano bayimba buyimbi nnyimba Running, nga bakuba bukubi ŋŋoma. no, running, the athletics, badduka misinde football. nga basambi ba mupiira. So, as a parent, kati ng'omuzadde it is important to discover some of these hidden talents that our children have. kikulu nnyo okuzuula talanta n'obusobozi buno obw'enjawulo abaana abo bwe balinza okuba nga And balina, support them to nurture them. era n'obawagira n'obayamba okukuza obusobozi obwo. In Proverbs 18:16, mu ngero essula y'e18 onyiro olw'16 the Bible says bayibuli egamba that for a man's talent nti talanta y'omusajja or gift oba ekirabo kye will raise them kijja mmuyimusa and make them sit with kings. kimuleetere okutuula ne bakabaka. So a talent, here in Africa we neglect talents. wano mu afirika talanta z'abantu oba obusobozi bwabwe obw'obutonde tubuyisaamu nnyo amaaso tetubutunuulira. Va mu by'okuzina, Ati genda stop osome. dancing you go to Va mu school, by'okudduka. stop running you go to But if school. a child is supported, they can actually do both. naye omwana oyo woyimirira naye n'omuwagira asobola okukola byombi, n'asoma n'adduka n'okudduka. So let us nurture children by also developing their God-given talents and gifts. n'olwekyo tuwagira abaana baffe nga tuwagira obwo obusobozi ne talanta katonda bye yabawa. Some of our children are actually very good cooks. abaana baffe abamu bafumbi balungi nnyo, Very good cooks. batabula bulungi ejjiiko. So on top of the education, you can take them for a course kati ng'ovudde ku kusoma osobola okubatwala ne bakolayo kakoosi mu kufumba, so that you bring, if they fail here, they can at least have an alternative. bwe balemererwa n'emisomo basobola okuba nga balina ekirala kye So as basobola okukola. African parents, we should be multifaceted. We should have to look at a child beyond just taking them to school. kati ng'abazadde abafirika tulina okutunulira abaana okusukkuluma okubasindika ku ssomero. There is a child, one of the members here. waliwo omwana w'omu ku booluganda wano. So he's young, I think he's 3 years now. omwana ono omutondooza kati alina emyaka So we were ng'esatu. somewhere there and he started worshiping. tulina gye twali eyo omwana oyo n'atandika okusinza. That's already talent. eyo talanta. He worshipped like real worshiping. yasinza okuli okusinza okwa nnamaddala. He's my friend. He belongs to this church. omwana taata w'omwana ono mukwano gwange. That's already a talent. kati eyo nayo talanta.
both parents are my friends. abazadde bombi bakwano bange. So that child has to be nurtured so that he is not only academically strong but also in talent. Kati abaana tulina okubawagira basobole okuba nga tebasoma busomi naye nga ne talenti zaabwe tuziteekamu amaanyi. Yeah, the other mountain, the fourth one, olusozi olw'okukuza abaana olwokuna is the mountain of entertainment. lwe lusozi olw'ebinyumo. You see, we are bringing up children tuliko tukuza abaana in an era where entertainment is the order of the day. mu mulembe nga okusanyusibwa oba ebinyumo byebintu by'osanga nga biri buli wamu abantu bebakula okuva ku makya paka lwaggulo. In fact, in Uganda, almost every weekend we have something happening. wano mu Uganda buli wiikendi waliwo ekinyumo mu bbaala emu oba mu kisaawe ekimu buli wamu kati. Whereas this is good, yadde ng'ebintu bino birungi, our children must be supported to learn how to manage these entertainment creativities that are around. abaana baffe tulina okubakuza nga tubasomesa okukwasaganya ebintu bino mu ngeri ey'okwegendereza. We should also know tulina n'okumanya that Satan was an angel in the office of entertainment and music. nti sitaani yali malayika ng'ali mu buvunaanyizibwa obwo obw'okuyimba n'okusinza. So our children can easily be captured into that entertainment world if they are not supported. n'olwekyo abaana baffe basobola okuwambibwa mu bintu ebyo eby'ebinyumu we tutayimirira nabo. So do you realize that most musicians out there were actually musicians in the church? mwe mbadde mukimanyi nti abayimbi abasinga bali eyo mu nsi basooka kubeera bayimbi ba wano mu kkanisa. So almost all. kumpi bonna. So as parents, kati ng'abazadde we have to be cautious of the type of cartoon our children are watching. tulina okwegendereza ennyo kati nga ku katuuni abaana baffe ze balaba, the songs they listen to, ennyimba ze bawuliriza, because sometimes it can be easy to allow the child to listen to something but picking it out of them may actually be the problem. kubanga ebiseera ebimu kiyinza okuba ekyankukkiriza omwana okuliza oluyimba naye ebyo byawulidde okubimujja mu ndowooza kiyinza okubeera ekizibu. So entertainment industry is where most of our children are picking role models. n'olwekyo mu indasitule eno ey'abayimbi n'ey'ebinyumu abaana baffe ate gye bajja abantu be beegomba bo That's why bebaagala I said okufuuka. as parents we must be available in the lives of our children so that ensonga lwaki nagambye nti ng'abazadde tulina okubeerawo mu bulamu bw'abaana baffe. when they are picking role models, waba they nga are baliko very banoonya far. abantu be beegomba tebanoonya wala nnyo tubeerawo awo. We are closer. tuli awo we tuli kumpi. But if they are searching around, they don't see anyone. naye baba nga baliko banoonya gwe beegomba gwe baagala okufuuka nga tebamulaba. They will actually look for, because nature kubanga mu butonde does not allow a virtue. obutonde bwo tebukkiriza kintu kubeerawo nga kyereere. So if there is a gap in the parental figure, kati wabeerawo omuwaatwa mu omu ku bazadde. some of our sisters are marrying old men because in their lives they did not receive a father figure. abamu ku bannyinaffe bafumbirwa abasajja abakadde kuba bo mu nkuza yaabwe kitaabwe teyaliiwo. The same applies to men. bwe kiri To ne the ku young basajja. So being available and creating that, trying to feel that virtue, n'olwekyo abazadde tulina okuba nga weetuli nga tubeera mu bulamu bw'abaana baffe okujjuza ekituli ekyo. so that these entertainments do not actually become a source of role models to our children. abantu bano abali mu binyumo n'amasanyu ag'ensi balimu okubeera ng'abaana baffe be beegomba. The other mountain that we can talk about olusozi olw'okukuza abaana olwokutaano lwe tulinza okwogerako is the mountain of leadership. lwe lusozi olw'obukulembeze. If you have more than one child, oba olina abaana basukka mu omu, you can easily tell the one that has leadership skills. osobola okulondawo mangu nnyo n'ogamba nti ono y'asobola okubeera It omukulembeze. can be the fourth one, ayinza okuba y'owookuna telling the first ones, ng'agamba nga yagamba bakulu be bano abasatu tugende tunaabe. that let us go and bathe.
Mama ajja tukubanga tetunaabye. Mother will beat us if we don't bathe. Tufumbe. Let us cook. Those are already qualities that show you that this child has leadership qualities or skills in them, inborn. Ezo mbala ezikolaga nti omwana ono ajja kuba mukulembeze. But also we have leadership skills naye era tulina n'obukugu obw'obukulembeze that are trained. nga bo tutendeka butendeke. So the reason why we are struggling as Africa ensonga lwaki tubonaabona nga ffe Abafirika is most of us learn leadership when we are already leaders. nti abamu ku ffe tuyiga obukulembeze nga tusoose tutuuka mu bifo bya bukulembeze. That's when you learn how to relate with the people. awo oyiga engeri y'okukolaganamu n'abantu. That's when you are exposed to resources and you don't know what to do with them. awo w'obeera ng'olina ebintu bingi ebyokukozesa nga ssente naye nga tomanyi ki kyabikozesa. It is okay to allow our children to take up leadership positions even in schools. kiryoke okukubiriza abaana baffe okubeera mu bifo eby'obukulembeze ne mu masomero yennyini. Some of us parents nze mu nyumba yange saagala mu byabufuzi jjajjawo teyaliko bwa LC1. abamu ku ffe maka gaffe tugamba nti I don't want this politics in my family. Even your grandfather wasn't an LC1. In this house we have never got a leader. mu nyumba muno tetufunangamu yadde omukulembeze w'ekika. Yet God is giving you a leader in the house. They just only need grooming. kyokka nga Katonda aliko akuwa omukulembeze mu nju yo nga olina kumutegeka butegesi. So we've got to identify skills like leadership. Nolwekyo tulina okumanya embala zino mu baana baffe naddala ng'ey'obukulembeze ne tubawagira mu mbala eyo. naye era it's important for us to support our children to develop some of these skills. kikulu nnyo okuyamba abaana baffe okubakuzaamu embala zino oba obukugu buno. For example, kati nga if you have a child who is in the adolescent stage, bw'oba olina omwana ali mu myaka egyo egy'akabuvubuka, you can leave them with food and say ojja fumbira banno. olinza okubalekera emmere and you say you will cook for your fellow children. Making sure banno banaaba. You make sure that your siblings You're training them to be responsible but also to be leaders. obatendeka okubeera b'obuvunaanyizibwa naye era oliko batendeka okubeera bakulembeze. Other than us wanting to do everything for the child and they do not have a challenge to face. mu kifo ky'okubanga buli kimu omwana okimukolera n'abeera nga talina kusoomozebwa kwonna kwayitamu. Because when we give them a challenge as leaders at home, kuba omwana w'omusoomooza ng'omukulembeze waka, abamu bajja kugaana. some of them will refuse. buno obuto obwana obuto. The little ones. Kaga nze sijja kunaaba. The little ones will say that me I will not bathe. He or she will learn that you can be challenged, you can be in authority and you're challenged. Kati omwana oyo gwoba wadde obuvunaanyizibwa ajja kuyiga nti olinza okuba oli mu bukulembeze ng'olina obuyinza ne wabaawo abakusoomooza. So you train them to handle such challenges of leadership kati n'obatendeka okubanga they are at home. bagonjoola okusoomozebwa okwo kw'obukulembeze nga bakyali bato ewaka. So for the whites, abazungu bo, for them they identify some of these abilities are enough. balaba obusobozi mu baana baabwe nga bakyali bato. And that's why after Bush senior you now see a junior. ensonga lwaki olaba Bushi omukulu bw'amala okufuga ng'ate mutabani we naye omulaba ajja n'afuga. After this one you see another one is emerging because they keep grooming this. bo babeera beetegeka ng'omuzadde ategeka abaana be ku lw'obukulembeze. The other challenge that we sometimes have in this area here, okusoomoozebwa okulala kutera okubeera nakwo mu kitundu kino, when we die as parents, kati abazadde bwe bafa, if you have not trained children to obey hierarchy, bw'oba tosomesezza baana bo okugondera mitendera oba obukulembeze mu mitendera gyabwo. when you have children at home, bw'oba olina abaana awaka, even if the elder one is 1 year, a difference of 1 year, yadde nga omukulu asingako onamuddirira omwaka gumu, culturally we have a ranking. mu nnono tubaako n'engeri gye tubasengeka, And it is important for those ranking to be observed. era kikulu nnyo ensengeka eyo kubanga esibwamu And it ekitiibwa, starts with us as a parent era kitandika naffe abazadde to make sure that the elder one okukakasa nti omukulu is obeyed by the next ono amuddirira amugondera, and
the ranking goes like era that. ne kigenda bwe kityo owokusatu Otherwise, ng'agondera that's why owokubiri. these days when a man, when the father or parents die, ensonga lwaki ennaku zino omuzadde bw'afa the children have no hierarchy. abaana tebalina mitendera gye bagoberera. Ono ayogera kino, This one says this, ono ayogera kiri. the other one says that. And so the family crumbles. Kati awo famire neebanga erimu obutabanguko. So the second last mountain that we have to pay attention to olusozi oluddiro olusembayo lwe tulina okutunuulira is the mountain of education. lwe lusozi olw'okusoma. Now, education has two branches in this case. Kati okusoma kulimu amatabi abiri mu bwofo buno. We have the informal education. Tulina okusoma kuno okutali kwa kugenda mu ssomero. The trainings that we give to our children at home. Engeri gy'omutendeka awaka. To greet. Engeri y'okubuuza. To know whether someone is okay or not. Okukebera ku banne n'alaba oba bali bulungi oba tebali. How to talk to elders. Engeri y'okwogeramu ne bakulu be. That kind of education is informal education. Okusomesebwa okwo kwe kusoma okuteetaaga mwana agenda ku ssomero. Then we have the formal education, the one we get from school. Tulina n'okusomesebwa okwo kwe tujja mu ssomero ng'omwana agenze ku ssomero. Now, unfortunately, ekyembi, we have so many people that are educated but not learned. Tulina abantu bangi abaasoma naye nga si bayivu. Getting education is one thing. Okusoma kintu kimu. But also learning or having some skills you have learnt is another. Naye kubanga olina obukugu bwe wayiga ate ekyo nakyo kya njawulo. These days we have people who say education is not the key. Tulina ennaku zino abantu abagamba nti okusoma si kye kisumuluzo. There are so many keys. Nti ebisumuluzo kati bingi. But I want to tell you education is still a key. Naye nze njagala okubategeeza okusoma kikyali kisumuluzo. And I want to encourage parents here to take children to school. Era njagala okukubiriza abazadde abali wano okutwala abaana bammwe ku masomero. We have a challenge of unemployment. Tulina obuzibu bw'okuba nti abantu tebalina mirimu. But any unemployed person with hope naye omuntu atalina mulimu ng'alina essuubi is different from any unemployed person without hope. Wanjawulo n'omuntu ataasoma, omuntu atalina mulimu ng'ate talina ssuubi. When you are educated and you have the papers but you don't have a job. Bw'obanga If you are educated but not having a job, bw'obanga wasoma naye nga tolina mulimu, at least you have a fallback position. olina ekintu ky'osobola okugwako ebintu ebigaana. That one time God will bless me and I get something. Era oba ogamba nti olunaku lumu Katonda ajja kumpa omukisa nfune omulimu. But life becomes very hard when you're not educated. Naye obulamu bukaluba bw'obanga tewasoma. So I want to encourage us n'olwekyo njagala okubakubiriza to take our children to school. Kutwala abaana bammwe ku masomero. And do both the education that is formal but also at home. Ne bafuna okusomesebwa okwo kw'oku ssomero n'okusomesebwa kuno kwawaka. Otherwise education gives you so many benefits. Okusoma kukuwa ebirungi bingi. So that mountain is education these days is expensive, but let us try our best. Okusoma ennaku zino oba okusindika omwana mu ssomero kwa bbeeyi naye mbasaba tugezeeko nga bwe tusobola. The last mountain, olusozi olw'okukuza abaana olw'omusanvu, is the mountain of fashion. lwe lusozi olw'ebintu ebiri ku mulembe, olw'emisono. olw'emisono. There is someone who said, waliwo omuntu eyagamba, someone said just a few minutes back, twayogedde wano dakiika ntono nnyo emabega, that how come you can find boys who behave like girls, kijja kitya nti osobola okusanga abaana b'obulenzi nga beeyisa but ng'abawala, also girls behaving like girls. n'osanga n'abaana b'obuwala nga beeyisa ng'abalenzi. Sometimes it's because ebiseera ebimu ensonga eri nti when we are bringing up these children when they are young,
bwe tuba tukuza abaana bano bwe baba bakyali bato we sometimes, there are things we do innocently. tulina ebintu bye tukola You find nga tetumanyi. a boy dressed in a dress. n'osanga omwana omulenzi ng'omwambazza ekiteeteeyi, Then you find a girl also dressed like a boy. n'osanga omwana omuwala nga tomwambazza nga Sometimes mulenzi. these trainings may Ebiseera ebimu ebintu bino biyinza somehow alter bisobola okukyusa the minds